relationship, which I think has been tightened up even more. You wouldn't get any independent picture from the ground here in Israel. First of all, the army and the people believe that they are united in one front, fighting Iran, an enemy that they've been talking about for decades now, saying that Iran poses an existential threat. So you would rarely find people who are willing to go beyond the national consensus of we want to strike Iran, we want to weaken its ability to launch missiles and its nuclear program. Generally, the Israeli army is trying to paint a picture of aerial superiority in Iran, saying that they continue to drop munitions. In fact, just tonight, the Israeli army says that they've dropped 230 munitions over Tehran, including ballistic missile storage units. So they're trying to paint a picture that because of that, these fighter jets and these Israeli-led attacks into Iran, that's why the number of rockets are less. But it's hard to tell what kind of damage these rockets have made and affected in terms of military sites, in terms of strategic locations in Israel, as the Israeli police prevent people from sharing any videos, sharing any news of the impact of the damage. So, and if we learn something, Sami, from the last 12-day war last June, it is that Israel, even when it's hit and even when its facilities, military being or strategic ones, incur serious damage, we won't know about it until many, many years later. All right, thanks so much, Nida Ibrahim there. Now, Iran has launched a new wave of attacks on several Gulf nations. The UAE says it's responding to a new missile threat. Saudi Arabia says it's intercepted 6 drones targeting one of its most vital energy facilities, the Aramco Sheba oil field. 2 ballistic missiles were also intercepted heading towards Prince Sultan Air Base. There are also reports of loud bangs being heard in Dubai and the Bahraini capital, Manama. Over to Zain Basravi now. He's live for us in Doha. So what is the bottom line from all of this activity by drones and rocket strikes? Well, it is that uncertainty and instability in this region as Iran retaliates against what it describes as U.S. assets, U.S. interests in allied countries, neighboring countries to Iran. Instability and uncertainty continues. This a day and a week after the war started. Now, Iranian President Masoud Pezeshkian has been making remarks, and in it he has said just now, I apologize to neighboring countries. We do not intend to attack their territory. So it does illustrate that Iran sees this as a necessary evil, if you will. It sees this as a necessity to defend itself because there are U.S. assets in this region. Be that as it may, even though Iran doesn't consider all of the countries in this region as its enemies, it doesn't necessarily obviously consider them as innocent actors. The fact of the matter is this apology comes on the same day as we've seen another round of attacks on multiple Gulf Arab cities. Emirates Airlines has just said that all flights to and from Dubai have been suspended until further notice. It just announced this. It has said to passengers on its social media sites, please do not go to the airport. Emirates will share updates when available, and the safety of passengers and crew is the highest priority and will not be compromised. This after Flight Radar showed a number of flights over Dubai International Airport circling in the airspace, holding their position because of what Dubai media office describes as a minor incident resulting from the fall of debris after an interception. So they're still trying to intercept these missiles and drones coming in from Iran. That was earlier this morning. The UAE also saying that air defenses are currently dealing with missile and drone threats coming from Iran, all this morning. The Saudi Defense Ministry reporting 6 drones intercepted in the empty quarter heading to the Sheba oil field, a ballistic missile intercepted after being launched towards Prince Sultan Air Base, which does routinely host U.S. forces, and a warning from Saudi Arabia for the Iranian government not to make a miscalculation and to step back from this escalation. A warning from the Saudi defense minister. And what we are seeing is as long as this instability continues, this disruption is not just to air travel, but to commerce, to normal life in this part of the world, crucially to oil and gas markets. Oil and gas prices continue to spike, headed towards the $100 mark, which is going to have global ramifications. And Reuters reporting that several foreign oil companies, including Halliburton, KBR, Schlumberger, begun evacuation of expatriate staff from oil fields in Iraq and Kuwait. And this is according to 2 Iraqi sources speaking to Reuters.
Zain, let me just bring our viewers some news that's happening here, Zain. Iran's president has been speaking, and he's been saying that he apologizes, he's quoted as saying, to neighboring countries. The reports go on to say that he stated the Interim Leadership Council has decided that no attacks or missile strikes will be carried out against neighboring countries unless an attack against Iran originates from those countries. So just to repeat, Zain, you're probably hearing this for the first time as well, but Iran's president apologizing to neighboring countries and saying the leadership has decided no further attacks or missile strikes to be carried out against neighboring countries unless an attack on Iran originates from those countries. Now, Zain, that would be a significant development and change on the whole security situation across the Gulf, if this is what it sounds like, right? That is a massive shift in policy that Iran has stated for decades now. It has said over and over again that if it is attacked, and it is a whole-scale attack, if the United States or Israel or anyone tries to attack it to shift the region, to shift the regime, it will make sure it is not an Iranian war, it is a regional war. And it has said this as stated policy for decades. A week and a day in, this represents a massive shift and will come as no doubt a relief to the residents of the Gulf Arab states, of all of the nations around this area, and to those that travel through major hubs. It's a hub for global international travel. Certainly oil and gas markets and the people that work them will be taking this as a positive sign. A sigh of relief will be probably felt on a global scale if that is the case. This really does also stem the risk of more spillover. We saw in the early days, it wasn't just the GCC that came under attack. There was targeting in Azerbaijan, in Cyprus. Now, Iran said much of the attacks, even on the oil and gas infrastructure, denied that it was involved. And what we do understand is, even though this comes as breaking news now, it is not necessarily a surprise. We do know that the major capitals here in the Arab states, we know that Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, all in serious talks with major European countries to try to convince the United States to back off. No doubt there's been backdoor diplomacy. We know that Qatar had said for a while that it wasn't in direct contact with its Iranian counterparts, but a couple of days ago, the foreign ministers did speak at the behest of the Iranian foreign minister, who reached out first to his counterpart in Qatar, no doubt to try to talk things through. Now, whether this stays the course or not, today will be the test of that. This morning so far, from the early hours into this morning, a number of locations have been hit in the GCC. Doha hasn't experienced anything so far, but yesterday there were multiple drone and missile attacks confirmed by the Ministry of Interior. So it is good news, but whether or not it holds, today will be the test of that. All right, thanks so much, Zain Basravi there. All right, now Reuters news agency is reporting that the US is asking Sri Lanka not to repatriate Iranian crew and survivors from a destroyed warship. A US submarine torpedoed the warship off Sri Lanka's coast earlier this week. More than 80 people were killed, while some 30 others were rescued. Sri Lanka has also been helping offload some 200 crew from a second Iranian warship, which found itself stranded in Sri Lanka's waterways. They were part of an international naval exercise hosted by India. Well, Phil Lavelle is back with us from Washington, D.C. But first, let's head over to Colombo and speak to Minel Fernandez. So, Minel, are we getting any reaction from Sri Lankan officials to these demands from Washington? Not yet is a simple answer. Bear in mind that these lines are coming off a news agency. It's not off an official announcement. The Charge d'Affaires of the U.S. Embassy in Colombo has been quoted, and these lines are supposed to have originated in an internal State Department document. Now, where Sri Lanka is concerned, I did reach out to sources within the President's office, and nothing much has changed. They are sticking to their guns, that they are working very much
to international humanitarian laws and international treaties that guide the reaction and handling of such cases and incidents, and that, as President Anurukumara Dissanayake, who addressed the nation 2 days ago, said that they will remain neutral and they will let their action be guided by international humanitarian law and ensure that the dignity of the survivors and those evacuated off the second ship is maintained and guided. So obviously, the war is being fought on a number of sort of platforms, not just the military, but there is obviously a publicity battle as well, people taking positions and sort of, setting the narrative. But this is what we're hearing from Colombo. All right, Phil Lavelle, what is the narrative from the US on why they feel it's so important that these sailors, some of them apparently wounded, not be repatriated? And what are they asking the Sri Lankans to do with them? Well, one word for you, Sammy, and that is propaganda. That's what the Americans are afraid of. They don't want to give the Iranians any chance to use this for their own, I guess, PR purposes, propaganda purposes, which is quite an interesting point in itself, because the US has not been shy about talking about this. You look at Pete Hegseth, who is the Defense Secretary, or as the administration calls him, the Secretary of War. He's been bringing up connotations of World War II, talking about how this displays the might of the US military. I mean, those pictures that we saw of this boat being sank came from the Pentagon, where they used a periscope video to show this. And they've even gone even further, because, we do have this White House that is very meme ready, very social media driven. And they've shown videos of this boat being struck, tucked in with videos of American football. They're showing videos of touchdowns, and then they're showing videos of this vessel and others being hit. So it's quite interesting that the word propaganda is being used there. But one other thing that we should notice is this is all about repatriations. And this is something that the Americans are going to see themselves over the coming hours, because those 6 US personnel that were killed in Kuwait, they will be brought back to the US late morning here today on Saturday. This is a military transfer. That's the official term when it's a military personnel that are being brought back. And this will be the first time since this war began a week ago that Americans have seen on television US service personnel who've been killed in this war coming back to the United States. And that's going to be quite a pivotal moment, because the president's going to be there with the First Lady. Remember, President Trump fought this election in 2024 on no more involvement in foreign wars, no more putting US service personnel in danger. And for many Americans, this war is obviously something that they know about. It's on the news, of course, but it feels very far away. The bombs aren't dropping here. The missiles aren't dropping here. It's very much something that's, very, very far away. This will be the first time that for many people it will really hit home. And the question is, what will that mean for the president? There is already this growing feeling amongst many Americans that they do not support a war. They do not support this kind of involvement. And of course, this will be used for political means down the line. All right, thanks so much. Phil Lavelle, Washington, D.C. It's just gone past 7:30 GMT. You're watching Al Jazeera's extensive coverage of the conflict between the US, Israel and Iran. I'm Sami Zaidan. There have been massive explosions in Tehran's Mehrabad airport. It's the capital's main hub for domestic flights. The US and Israeli airstrikes have pounded areas across the country. Both nations say they're only targeting government and military installations, but homes, hospitals, schools and historic landmarks have also been severely damaged. And Donald Trump says there'll be no deal with Iran except unconditional surrender. US and Israeli strikes have killed more than 1,300 Iranians since last week.
And Israel has been hit with another barrage of Iranian missiles. The Israeli government says air defense systems worked overnight to intercept them. The Trump administration approved a new $151 million emergency arms sale to Israel. At least 11 people have been killed in Israel since the conflict began. In Lebanon, at least 3 people have been killed in armed confrontations between Hezbollah and Israeli soldiers in the Bekaa Valley. Hezbollah says Israeli army helicopters infiltrated Lebanon through the border with Syria. Israel has been bombing areas across Lebanon since Monday, forcibly displacing tens of thousands of people. Iran has been targeting Gulf nations hosting U.S. troops. Iran's president is now apologizing to neighboring countries. He says the Interim Leadership Council has approved that no attacks will be carried out unless there are attacks originating from those countries. More than a week after the U.S. and Israeli joint offensive against Iran, President Trump is facing questions about his military objectives. On Friday, he said the biggest U.S. military operation since the invasion of Iraq in 2003 is yielding results. By the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. The conflict has ignited a parallel information war. You see, supporters on both sides are flooding social media with fake videos and falsehoods that often spread faster than the facts on the ground. They include old footage, video game clips passed off as missile strikes, and visuals generated by AI. It's a torrent of online disinformation that analysts are calling a war of narratives. Al Jazeera's Colin Baker explains. There are 2 kinds of false information. There's misinformation and disinformation. Disinformation is deliberate, and artificial intelligence makes it much easier to spread. Video generating tools are a lot better this year than they were even 6 months ago, and many are free. So here are a few that we've seen just this week. An airstrike on Tel Aviv, an attack on the U.S. Navy in Bahrain, a fire at a U.S. military base in Iraq, the remains of Ayatollah Ali Khamenei's bunker after it was bombed. All of these are fake. Look closely, and you'll see that many of the details aren't quite right. But they're also too sensational to be real. It's hard to explain, but each video captures a moment that, when you think about it, the viewer was unlikely to have actually witnessed or recorded. And then there's misinformation, mistakes, or unintentionally false. Those are easier to miss. Here's an attack on an Iranian warship, surveillance footage of the moment the U.S. and Israel struck Tehran, an airstrike on the U.S. consulate in Riyadh, or missile defenses going up on bridges in Iran. These are real videos, but they're not of those things. They're just old videos. Fact-finding units from Al Jazeera, Reuters, and other media networks identified them by searching web archives
within the region, Bernard, and I'm thinking particularly about Saudi Arabia and the UAE, which the 600-pound gorilla and wants the UAE and other countries in the region, the Qatars, the Bahrains, the Kuwaits, to defer to its leadership and to its size. There's also a difference in oil policy between Saudi Arabia and the UAE. The UAE wants to produce a lot more oil. Saudi Arabia wants to contain the production of oil to maintain a floor on the price. There's, of course, competition over companies where their headquarters are going to be based. Saudi is the biggest economy in the region. There's competition over tech and all kinds of other things. And then there's also competition over the vision of the region. I mean, the UAE is a bit like Great Britain. It's trying to spread its influence through a network, a kind of a maritime empire, through a network of connections with different actors, some of them non-state actors, in Yemen, in the Horn of Africa, in Somalia and Somaliland, in Sudan. And this is something that the Saudis don't appreciate because they feel that this political ambition of the UAE is encircling them and is causing chaos, especially as the UAE backs non-state actors and separatist movements in these different countries. And then there's the personal difference between the two leaders as well. between Mohammed bin Salman and Mohammed bin Zayed. Correct, yes, who's the president of the UAE and the Sheikh of Abu Dhabi. How are they different personally? So the leader of the UAE thinks that he's the equal of MBS, and that causes tension. He also has a different view on policy. He's extremely aggressive, that is MBZ, is extremely aggressive when it comes to Islamists. He wants to crush them everywhere. He sees them as a threat. Whereas MBS, dislikes Islamists, but is willing to work with some of them in Syria and Sudan, in Yemen, because he sees the alternative to be worse. So he's more pragmatic when it comes to Islamism. And I think there are differences in temperament and personality. You were born in Lebanon, you grew up in Lebanon, and, well, I mean, it's had so many difficult times over the years, but you know all of this really well. Yes. But I wonder, as you look ahead, do you feel a sense of apprehension for what comes next in the region, or is there a sense of opportunity somewhere in all of this? Look, basically, you have in the Middle East a group of nations that are all, with the exception of Iran, allies of the United States. And the U.S. has to play a central role in pressurizing and making sure that these different countries get along with each other, despite their many differences. So you have Turkey, you have Israel, you have Saudi Arabia, you have Egypt. What happens with Iran is crucial for the future, but let's say you have a reformed regime in Iran that is less revolutionary. There's an opportunity, certainly, for the U.S. to bang heads together and make the countries of these regions work closer together and better together. But for that, you would need, for instance, the U.S. to put pressure on Israel to come up with a solution to the Palestinian question of statehood. You would need to also make sure that, tensions, say, between Saudi Arabia and the UAE don't get worse. You'd need to contain Turkey's expansion through the use of Islamism. So the U.S. has to play this key role as a mediator between these countries. And if it doesn't do that, I think that you will have perpetual tension, maybe not war as much as what we're seeing now, but a lot of instability and sources of radicalization, the most important of which is the question of Palestine. And do you today feel more American than Lebanese? I wonder what your connection is at a personal level to the region today, when Lebanon's the place that you were born and brought up. I do feel very American, and I feel like I am an American patriot, because this country has been wonderful to me and to my family. And I feel very sad and ashamed of Lebanon for the governments that we've had, and the fact that you have this remarkable community of Lebanese that is talented. We have the best human capital in the region. We have lots of money in the diaspora. The Lebanese could easily turn their country, which is one of the most beautiful in the world, into a paradise.
and have not done so. And that's a source of sadness and frankly, of shame. They have had a lot of outside meddling in the country. That's right. But they've been willing to allow outsiders to meddle as well. There was a photograph I saw on X, you've probably seen the same, which is of a Middle East Airlines plane taking off from Beirut airport just as airstrikes are coming in, which kind of
story and a personal story for many throughout the Middle East and the world. But it's also a story with potential consequences for investors and economies. Lloyd Blankfein lived through several geopolitical upheavals during his time at Goldman Sachs, including as its chair and CEO. He's written of his experiences in his new book, Streetwise. So out of control, unaffordable in this city. I think also the barriers are the Pounded areas across Iran. There have been massive explosions in Tehran's Mehrabad airport. It's the capital's main hub for domestic flights. The US and Israel say they're only targeting government and military installations, but homes, hospitals, schools, and historic landmarks have also been severely damaged. The strikes have killed more than 1,300 Iranians since last week. And Israel has been hit with another barrage of Iranian missiles. The Israeli government says air defense systems worked overnight to intercept them. The Trump administration has approved a new $151 million emergency arms sale to Israel. At least 11 people have been killed in Israel since the conflict began. And in Lebanon, at least 16 people have been killed in armed confrontations between Hezbollah and Israeli soldiers in the Bekaa Valley. That's along the border with Syria. Israel has been bombing areas across Lebanon since Monday, forcibly displacing tens of thousands of people. We're live in Tehran, Doha, the Bekaa Valley, the Syria-Lebanon border, and Ramallah. But first, let's go over to Tawheed Asadi in the Iranian capital. So, Tawheed, let's start with the latest strikes on Tehran. And what is the aftermath? Actually, let's start first, before that, with the latest statements coming in from the Iranian president. And the line dropping now from state television, he said, top commanders were free to, the Iranian armed forces are free to fire at will since commanders were killed in the recent strikes. Now, what does that tell us? Well, actually, let's start with the latest lines coming from the Iranian president, and then we can talk about the continuation of the airstrikes, the recent round of which we can hear about which the massive explosions, I can say, that are being heard across the Iranian capital. But getting back to Pezeshkian's statement, it was just a pre-recorded 5-minute statement in which he tried to cover a wide range of issues pertaining to the recent developments on the ground. And he began with a reference to the residential areas and the schools and hospitals being targeted, which is, according to him, a sort of breach of international law and regulations. And of course, he went on to talk about a call, in a sense, for unity and solidarity among people to defend the sovereignty of the country. Also, he talked about it was just a strong message that he was trying to send to the Americans, coming out to say that what they want us is to surrender unconditionally, and they will take this to their graves, take this dream to their graves. And also he said that on behalf of Iran and himself, he apologizes to the regional countries, and also saying that according to the approval by the Leadership Council, the interim Leadership Council, which for our viewers is the council that is right now taking the charge of the leadership of the country in the absence and killing of Ayatollah Ali Khamenei, the supreme leader of the country. There is this approval inside this council to stop the attacks to actually regional countries, unless there is more of usage of the military bases of the United States to attack the Iranian territories. This is a sign of de-escalation, however small, in a very escalated situation, as it is day 8
of the initiation of the American and Israeli strikes right now. And right now, I think another wave of these strikes is happening as I can see my colleagues going to check the window. And we are witnessing the continuation of these waves one after another since the midnight and since the past, I would say. And it seems that I'm hearing fighters overhead. Since the initiation of these strikes, starting from 8 days ago, Saturday, up until the moment, we are witnessing the continuation of these airstrikes, not only in Iranian capital, but also across the country in many cities. The latest statistics indicate that at least in more than 170 cities, we have witnessed and received reports about the continuation of these airstrikes. In Tehran, of course, we see in different neighborhoods in the western part, southeastern part, and eastern parts of the country that these airstrikes are going on. And this is not just the military headquarters or the political centers, as I have been saying again and again, that are being targeted, but also residential areas, buildings belonging to very ordinary citizens are also being impacted. And speaking of the casualties, we've got the a report that came from the Red Crescent of Iran 2 days ago, putting the death toll at 1,300. However, it goes without saying that seeing the continuation of these strikes, we can anticipate a much more growing number coming out in the next hours ahead. Okay, no doubt, Tawhid, we'll come back to you for the latest on those strikes that you're hearing. Well, as we've been discussing, Iranian President Masoud Pezeshkian, he says Iran will no longer target countries in the Gulf unless attacks are staged from there. However, attacks across the region still took place earlier on Saturday. Flights at Dubai International Airport were briefly suspended after an explosion was seen near the runway. Saudi Arabia's Aramco Shaiba oil field and Prince Sultan Air Base have also been targeted. Several explosions have been heard here in Doha too. Over to Zain Basravi now. He's live for us from Doha. So the statement there says no attacks unless attacks originate from Gulf countries. So what are we to make with that? Officially, Gulf countries say they're not allowing attacks, right, from their territory. That is correct. That is what all the Gulf states have said all along, though from Iran's point of view at the beginning of this war that started a week and a day ago, what they consider to be participation is the fact that these countries have security deals with the United States, they host U.S. bases, they host U.S. personnel. They've participated in peace talks with Iran, but they've also been beholden to sanctions that have been placed against Iran. So Iran has, until today, said that host countries, targets inside those host countries that are clearly U.S. assets, U.S. missions, are fair game. But what we have seen is that Iran, as the president says there, has been operating under this decentralized command and control structure that allows their military units to function independently if there is a loss of leadership, which is what we saw in the early days of the war. Now it seems from his speech that they are trying to bring that under control, which will no doubt be the second piece of good news to residents of Doha, to people in the region. We saw flights resuming in the UAE a few days ago, Etihad Airlines resuming limited flights yesterday, Qatar Airways announcing the resumption of limited flights today, few planes taking off, but the fact remains, whether it's poor timing or whether it's coincidence or whether it is something more sinister, minutes after the Iranian President Masoud Pezeshkian made that speech, a loud explosion was heard once again in the skies over Doha, that familiar sound of a Patriot missile or some sort of defensive weapon intercepting an incoming projectile from Iran. And the Ministry of Defense of the state of Qatar announces in an official statement that armed forces intercepted a missile attack which targeted the state of Qatar. Now, in the past few attacks, whether it was oil refineries or liquid natural gas or Azerbaijan or a base in Cyprus, Iran has said it wasn't us. But Qatar's government and other regional governments have said that evidence on the ground points to the fact being otherwise, that it does point to the trajectory coming from Iran. So the reality is, whatever happens going forward, hopefully this was just a matter of poor timing, orders flowing down from Tehran into the field, taking a little extra time. The reality is that for people living here, for the countries involved with Iran, for the diplomats on all sides,
there is a massive trust gap. In fact, it is a trust gorge. And to bridge that is going to take a lot more work than just words in a speech or a pre-recorded speech from the Iranian president, especially if actions on the ground contradict it right away. Right. Back to Tawheed in Tehran. Of course, the US president's also been talking about Iran having to choose a leader who's acceptable being meaning to him. How is that succession process getting on there to find a new supreme leader for the country? Well, actually, thus far, we haven't received any official reaction to the statements from the U.S. President Donald Trump about the leadership. But we can rest assured that this statement is not going to be welcomed inside the political establishment of the country, which has already facing a lot of challenges. The country right now is being led by a council of what they call interim leadership council, which has 3 people: Iranian President Masoud Pezeshkian, as well as the head of judiciary and a member from the Guardian Council. Right now, for a short period of time, it's going to be under control of that council. But according to the Article 111 of the Iranian Constitution, actually, the procedure is quite clear. There is going to be an expert assembly meeting, an expert assembly meeting in which 88 clerics are going to actually make a decision about the next supreme leader of the country. According to the Constitution, there is no deadline, but again, according to the Constitution, it should be conducted as soon as possible. But we know that right now it's more than 7-8 days, and Iranians are waiting, and of course, many eyes outside the country is on that to see who is going to be the next supreme leader of the country, seeing the very fact that, Sami, there is this huge amount of power and authority under the control of the supreme leader in the Iranian dynamism of politics. So it's a very important decision. And on that, we've got one of the members of this assembly coming out in an interview saying that actually consultations are on the way to actually find the appropriate candidates and pick out the next supreme leader. And of course, it goes without saying that seeing the ongoing airstrikes, it's not easy to talk about having a meeting of such level of importance in that regard, seeing the very fact that there are more and more political centers and places being targeted, including the other day, a building that belongs to the Assembly of Experts in the city of Qom, which was targeted. This is showing how complicated the situation is. And of course, there are many actors and factors at work to make that decision. Also, we've got this line from Sadiq Larijani. Sadiq Larijani is the head of the Expediency Council of Iran. Yesterday, he came out to say that under this tough situation, the process should be completed as soon as possible. We have to keep in mind that the next leader, or the next supreme leader of the country, is the person who has the final saying in many aspects of Iranian policy, in Iranian trajectory of political behavior, when it comes to foreign policy, when it comes to domestic policies, and of course, when it comes to the trajectory of the war that the country is involved right now. And that's Tawheed Asadi from Tehran. Now, Hezbollah says the Israeli army has tried to infiltrate Lebanon through the border with Syria. There have been violent confrontations in the Bekaa Valley, where Hezbollah says it's been fighting Israeli forces. Israel has been striking areas across Lebanon since Monday, forcibly displacing tens of thousands of people. Zaina Khodr is live for us in the Bekaa Valley. So is it clear what the goal of that operation by Israeli commandos was, coming so deep, 70 kilometers into Lebanon? Well, the Israeli military has not commented, but the Israeli Broadcasting Authority says Israeli troops operated within Lebanese territory. They carried out an operation to try to retrieve the body of Ron Arad. He's an Israeli pilot who went missing since the 1980s. So
So no confirmation from the Israeli military. Hezbollah saying that they foiled this airborne operation, the first since the latest confrontation between Israel and Hezbollah began on Monday. According to Hezbollah, 4 helicopters came from the direction of Syria. Troops landed on the ground as they tried to make their way into the town. Hezbollah fighters engaged in combat, and Israeli troops were forced to retreat. We are seeing Ukraine, and Europe needs its own defense buildup besides Ukraine's defense buildup. To what extent is there integration happening between Ukraine and the rest of Europe in tech? There is a lot. And what I have seen, and I think this is something that has just happened over the past 6 to 12 months, is a real transformation in how Europe is looking at Ukraine. I would say at the beginning of the war, Europeans saw Ukraine as, kind of the righteous victim, as virtuous, as wronged, kind of a charity case, and important to support for those moral reasons. I would say that today, Europe is increasingly seeing Ukraine as an important ally and a powerful ally. What does Ukraine need, the tech sector specifically, to become all it can be as you rebuild the economy, as you advise President Zelensky? What do they need? Is it capital mainly? Money is the most important thing. I think that we're going to see a lot of smart investors going in. That has already started. And, it started slowly. 2025, the Ukrainian government estimates, was only just over $100 million of investment in the defense tech sector. Ukrainian defense companies emerging with multiple billion-dollar valuations. We've seen the use of technology for defensive purposes, military purposes. We also hear about dual use, going beyond the defense, the military. What are the possible applications as you look at it for Ukraine tech in actually civilian use? In a way, David, that's almost where this all started. Even before the war, the Ukrainian government had this idea that one of the ways that they had to kickstart the economy, one of the ways that they had to complete this as yet unfinished transformation from effectively a Soviet economy to a modern Western market economy was through digitalization. And the government has been working on that really, really intensively. We think about Estonia as a super digital government. We think about India as having done really, really well there. I think the Ukrainians are starting to nip at the heels of those two countries. They have this application called GUERRA, which regular Ukrainians can use to do pretty much everything they need to do with the government. And the Ukrainians are now working on powering GUERRA using AI agents. Krisha, you very recently visited Kyiv again, and I know you met with a woman who actually is on the forefront of that digitalization for the government. Tell us about her and what you learned. Yeah, I had a wonderful conversation with a extremely young woman called Nelly Blinova, and she is one of the young Ukrainians who I just find so inspiring. She works in the Department of Digital Transformation, and she is one of the people whose job it is to provide as many government services as possible to Ukrainians online. And increasingly, she says they've moved from digitalization to agentization, which is to say bringing AI into the provision of services. When did Ukraine start to really embrace digitization, and why?
Yeah, I think that it all started back in 2019 when the Ministry of Digital Transformation was created. And over this time, we built plenty of projects. We created the whole ecosystem with DIA not just being a digital platform, but DIA City for businesses, DIA Osvita for people to learn digital skills, the Brave One platform, which is now related to raising funds for the defense sector, is also everything that is under the ministry. So we just realized that we need to change that. But actually now our mission has evolved, and now we are moving from the digital state to an agentic state. And for us, it's not a distant vision. It's already a reality. It's already happening. And we have some proofs that can highlight that that's what's happening right now. Okay, explain what you've just said. What does it mean to move from a digital state to an agentic state? An agentic state is the state where government delivers services proactively, like anticipating citizens' needs. Basically, instead of going and asking for plenty of documents, even via DIA, like I need that and that, the agent can react to your needs before you even have to ask. What effect has the full-scale Russian invasion had on Ukraine's digital transformation? I think that it had a tremendous effect on how things sped up. On the one hand, Ukraine was already moving quite fast, so we launched DIA, and it was before the full-scale invasion. We had this opportunity and we had like a political will to move fast. But when the full-scale invasion started, we understood that for us, it's not just a question of leadership, of technological leadership, it's a question of national survival in a way. So in my opinion, this full-scale invasion just made things clear that we need to move even faster. And this phrase that I like to say, and that's we understood that we should take risks. We should start taking more risks. And of course, risks mean taking responsibility. So we started taking more responsibility for the new things that we are creating. And for us, technologies and innovations in general, we believe that this is the thing that can help us win the peace and secure our economic growth and breakthrough. Tell me a little bit about DIA. DIA. Okay, DIA is our flagman project. It's our super app. Basically, it's a digital platform, both on the portal and on the app, where we have our services. So currently, DIA has more than 200 plus services available via portal, so citizens can just log in. They should proceed via their identification process, and they can find some information about their needs, something that is related to what usually governments provides to citizens. So basically everything that you can think of, which is related to public services. But I wanted to add that if in the DIA portal we have like 6+ million of users, so 6+ million of Ukrainians are using DIA like every day. On the app, we have more than 23 million of users because people like using their phones. They can just access. We have more than 33 digital documents there. I have my passport there, my international passport, my tax number. If I were to have a car, I would have my car there. If I were to have children again, I would have my children registered there. I even have the certificate of higher education there as well. And DIA actually was the first portal that created the opportunity to get married online. So Ukraine launched the online marriage, and it makes things way easier for people now that are separated because of the war. Whereas somebody is on the front line or somebody from the family had to move abroad. So now it is possible for people to be together just via a few clicks in DIA without any requirements to be present and to be on site. And if I were to be Ukrainian and if I had my documents on DIA, are they as good as a hard copy? Oh yes, they are definitely as good as hard copies. So in Ukraine, we almost never carry like physical documents on us. In many countries right now, when it comes to technology, particularly when it comes to AI, people are getting worried. They're getting worried that AI will take all the jobs. They're getting worried that maybe AI will control us all. Do you have those worries? Do Ukrainians have those worries?
I think they do. I think everybody has these worries, and if you look at the market now, there are more and more AI specialists who are replacing or stepping in. More jobs can be replaced in without even human intervention. This is another revolution, and we just have to get used to that. And by getting used to that, I do not mean to be passive or indifferent. I mean to start actively getting more knowledge about how to work with this thing. Of course, we cannot be confident 100% that everybody will accept that and everybody will be comfortable with that. But it's been there all the time. When the internet appeared, people also were not sure how to use that and what to do about it. But of course, when it comes to risks, we should be very careful here, extremely careful. And more than that, we developed a unique framework which does not allow users, like citizens' data, to be transferred to the cloud models. So personal data of our citizens always remains within the DIA perimeter, within our perimeter, so it is secure. This hybrid approach allows us to keep the most sensitive data in Ukraine, while some parts of the data outside of Ukraine. Because again, it's a two-way question. It's not secure to have everything in Ukraine, but at the same time, we cannot allow like just big tech companies have all of our data. Coming up, tobacco has had a notorious history and been through more than 9 lives. Now it's making the case for satisfying your tobacco habit, but this time without smoke. You don't think the court was hurt by the perception that it was a political decision? The court's always hurt, it seems to me, if we look political. One of my concerns, my present-day concerns, is there's too much partisanship. It's true historically that most presidents have appointed justices to the Supreme Court who are members of their own party. The partisanship should not be an overriding factor. What you look at is temperament, learning, background, reputation, whether or not you have those qualities of independence and caution that make for a good judge. Increasingly, you see dissenting opinions in the Supreme Court aren't quite as civil as maybe you might prefer. And is that of concern to you? Yes, it's of great concern to me that our civil discourse, our civic discourse, is not civil enough. Aristotle said that a democracy depends on an open debate where you respect the dignity of those with whom you disagree. He said democracies only live if they are sustained over a period of time by a thoughtful, rational discourse, a discourse in which you respect the dignity of those with whom you disagree. Bringing you the world's business and financial news whenever and wherever it happens. I'm Michael McKee at Mount Everest, and this is Bloomberg. We're at the epicenter of a global realignment on a scale not seen for decades. At the intersection between markets, economics and geopolitics, a forum for sophisticated conversation. This is Bloomberg Surveillance. Good morning. This is Bloomberg Daybreak Europe. I'm Lizzie Burden in London, and these are the stories that set your agenda. Taking you from the U.S. market's close to the overnight session in Asia, we'll walk you through what you need to know to kickstart Europe's trading day. Live from our European headquarters, we bring you the day's top market-moving stories, unmatched expert analysis, and on-the-ground reporting from across the continent. Tune in to Daybreak Europe, only on Bloomberg Television. Context changes everything. This is a story about the many faces of a single vice.
For more than a century, tobacco has been one of the most regulated industries in the global economy. And with every new regulation, it's come back in a different form. Now, tobacco firms are adapting again, sidelining cigarettes in favor of smoke-free products. They call it harm reduction and are finding some business success. But critics say the long-term health effects are still unknown. Our colleague, Michael McKee, takes us to Switzerland. At a state-of-the-art facility in Neuchâtel, Switzerland, the world's biggest tobacco company is building a new future. I think cigarettes should end up in a museum. Cigarettes are out and smoke-free products are in, now consumed by more than 100 million people.
Welcome to the world of decentralized finance. Why is it that NFTs have not recovered in the same way that, say, Bitcoin has? Bloomberg is covering all things crypto. It's a pretty spectacular story. The people. This is the future. This is the 21st century economy. The transactions. It snapped up nearly $1 billion of Bitcoin. And the technology. We need to build a digital Fort Knox. That gives people financial freedom, and that's a wonderful thing. That's extraordinary. We ride the wave that is Bitcoin. Bloomberg Crypto, Tuesdays only on Bloomberg. Do you think the dollar will remain the only reserve currency in the world, and are you as comfortable with the dollar as it used to be? The dollar has been, as you say, a reserve currency for about 80 years. Actually, if you wanted to go further back, you could say it's almost after World War I, when the US had lent money to Europe and the UK for ammunition and so on, and then they had to get paid back in dollars, and that's when the strength of the dollar really began. So it's 100 years, 80 years, 100 years of dollar strength, so much so that important commodities, gold, oil, are denominated in dollars. Dollars are part of the payment system. When countries talk to each other, they represent their GDP and various figures in dollars. I think undoing that will take a long, long time. And, 3% in foreign exchange terms is not that much. Okay, so you think the dollar will stay as the reserve currency of the Absolutely. Good morning. This is Bloomberg Surveillance. Welcome back to the opening trade. Watch Bloomberg Tech. This is the Asia Trade. This is Wall Street Week. Welcome to Balance of Power. This is Bloomberg Television. Know how the market day started. Find out how it finishes. Public markets to private markets. From the micro to the macro. Covering retail, entertainment, the business of sports. The supply chains, trade policy, how it all is impacting the U.S. equity market as we drive to the closing bell at 4 p.m. A holistic approach to covering financial markets. If it matters to your life, we're covering it. I'm Katie Greifeld. And I'm Romaine Bostic, and this is The Close. Live every weekday. Only on Bloomberg. Context changes everything. On this edition of Next Africa, the global race for critical minerals is accelerating, and Africa is right at the center of it. We find out how the continent can turn surging demand into lasting economic gains. And Botswana looks beyond diamonds. The country is pivoting towards a more diversified minerals future. I sit down with Botswana's Minister of Minerals and Energy, Boholo Kenwendo, on what comes next. Plus, from cobalt and copper to how artificial intelligence is reshaping mineral exploration. Cobalt Metals launches the largest exploration campaign of any company operating in the DRC. Welcome to Next Africa. I'm Jennifer Zabasaja, coming to you from Cape Town this month. The global race to secure critical minerals is on, and it's reshaping economies around the world, redrawing trade relationships and shifting geopolitical power. And Africa sits at the center of this shift as countries move to secure supplies for electrification, technological advancement, and also national defense. Bloomberg's Tiwa Adebayo reports. No continent is richer in natural resources than Africa. From the metals that power electric cars, to the wires behind global power grids and data centers, to the gold that underpins economies and currencies worldwide. Take cobalt. It's indispensable for electric vehicle batteries and energy storage. The Democratic Republic of Congo produces nearly 3/4 of global supply, giving Africa a central role in the clean energy transition. And as demand for EVs, data centers and AI infrastructure surges, cobalt has become not just a commodity, but a strategic asset for countries like the US and China. And then there's copper. The price has rallied to all-time highs this year as demand for the red metal soars through the roof. Countries across the world are racing to meet surging demand, from grid expansions and electrification to the rapid build-out of AI data centers and modern defense systems. And that demand is putting Africa's copper belt firmly in focus. Stretching across the DRC and Zambia, it's among the richest copper regions on Earth.
Zambia alone is targeting 3 million tons of annual production by 2031. That's more than triple today's levels. But Africa's mineral story doesn't end with the metals of the energy transition. There's also gold, the continent's most enduring mineral story. And long before some of these critical minerals entered the conversation, gold was powering economies across the continent. Today, countries like Ghana, South Africa and Burkina Faso remain among the continent's top producers, supplying global markets whilst also supporting millions of jobs across formal and artisanal mining. And for many African economies, gold remains a critical source of revenue, foreign exchange and employment. And that's even as the world pivots to new minerals. And together, these minerals put Africa at the center of the global economy's future. The continent holds a vast share of the world's critical mineral reserves, yet captures only a fraction of their value, constrained by infrastructure gaps, financing risks, ESG scrutiny and fierce global competition. And for more on the context of the biggest beneficiaries in the race for critical minerals, we are joined by Bloomberg NEF's head of metals and mining, that's Kwesi Ampofo here. Let's just start here because there's quite a lot of discussion about what is critical and for who. How would you assess what is critical for Africa at this point in time? Because it differs from what's critical for the Western world. Correct, and I'm glad you make that distinction because you take America, for instance, actually legislated their definition for critical. Critical to industries that matter like defense. It's concentrated in a country that would not be considered an ally, and the list goes on and on, what the US describes as critical. Same with the EU, same with Brazil, same with Indonesia. I think Africa collectively has not yet crafted that definition of what is critical. And if you and I were to do that now, I think the three things that should be on top of that agenda: can it help us industrialize? Can it help us to create jobs and improve the economy? And then I think the final thing is that can it ensure that Africa's evolution towards industrialization done in the greenest possible way? So industrialization, job and economic creation, and then finally a green transition. Has the industry caught up to that reality, or are they still sort of serving what is their export partners? I think, yes, we've seen that marginal shift. And for the simple reason being that government as well as companies are no more just looking at exporting rocks, thinking about value addition, right? And that feeds into the industrialization pillar. We've seen more of the cobalt from the DRC and the copper from Zambia increase in export, and that's Africa's contribution towards the green economy. And finally, we just listened to the Zambian president, and he talked about how much money has been invested in the mining industry the last 4 years. And he mentioned something around $12 billion, right? So I think all three companies and governments seem to be aligned, but there's always room for improvement. Yeah, let's talk about some of that improvement and potentially where we are seeing progress in terms of project expansion. What are you noticing right now? I think it's
indeed the bulk of the Israeli populace, to judge by recent polls. There's wide support for this in Israel, despite Israel having taken quite a few of those missile and drone attacks. There was a slight هناك معاداة بين إيران وبين دول الجوار. استمرار عملية التأهب والجاهزية للدفاعات الجوية القطرية بجانب القوات الجوية الأميرية. هذه الهجمة الأخيرة تحديدا كانت نحو إحدى المناطق الصناعية التي هي تم وقف فيها إنتاج الغاز المسال، وهي راس لافان. تحاول هذه الهجمات الآن استهداف المناطق الحيوية، رغم أن قبل يومين من خلال إجراء الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الإيراني، والذي تحدث فيه الإيراني أن الاستهداف الإيراني في قطر هو نحو المصالح الأمريكية والمواقع الأمريكية، ولكن رد عليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الواقع على الأرض هو خلاف ذلك، هي نحو مناطق مأهولة بالسكان وكذلك مناطق حيوية واستراتيجية وصناعية. واليوم العملية تستمر أيضا في عملية الاستهداف. إذن أيضا خلال 18 ساعة الماضية، وأيضا من خلال الاستهداف ونمط الاستهداف عبر المسيرات الإيرانية التي استهدفت بها الدوحة، كان النمط مختلف. فكانت المسيرات تنطلق على مستوى منخفض حتى لا تكون في الغطاء الجوي لمراقبة الرادارات الجوية، ولكن الإمكانيات التي تمتلكها الدفاعات القطرية والقوات الجوية القطرية استطاعت من تدمير 9 مسيرات وسقوط واحدة في منطقة غير مأهولة بالسكان، وكانت تستهدف أيضا المناطق الحيوية. عموما عندما نتكلم عن هذه الجاهزية، وقبل أن نتكلم عن الوضع هنا في الاجتماعي في قطر، الوضع الجاهزية هو الانطلاق الفوري الآن، هي حالة التأهب من الدرجة الأولى. الوضع نعم هناك منخفض قليلا، خاصة مع نهاية أو آخر أيام عطلة الأسبوع، سوى فقط المركبات التي تنتقل من منطقة إلى منطقة ومن حي لحي وسط حركة مرورية سهلة وسلسة. وتتحدث عن حركة مرورية سلسة في هذه اللحظات. عادل، اليوم يعيش المواطنون والمقيمون في دول الخليج العربي أيام مختلفة عما اعتادوا عليها، بالتالي كيف انعكست هذه التطورات على حياتهم في اليوم الثاني والأسبوع الثاني من هذه الحرب التي بدأت، وحتى أيضا آخر المشاهدات، المرافق العامة، الشوارع في هذه اللحظات حيث أنت عادل؟ بالتأكيد يعني ربما الصور التي سنرسلها بعد حين توضح ربما التريض. الناس هنا يتريضون قبيل ساعات الإفطار، لكن حقيقة الخوف والقلق هي مشاعر طبيعية للإنسان نتيجة ما يستمع إليه من انفجارات في سماء الكويت أو حتى من صافرات الإنذار. البعض قلق من أن رغم الثقة في الدفاعات الجوية إلا أنها يعني طبيعة الإنسان يبقى قلقا ويخاف من المجهول. في المقلب الآخر واللحمة الداخلية الكويتية حقيقة هذا ما شاهدناه ولمسناه بأنفسنا. ربما الكويتيون دائما ما يتجهون في شهر رمضان إلى التزاور فيما بينهم، خاصة بعد صلاة التراويح يذهبون إلى المجالس. النساء يقمن الغبقات الرمضانية وهي تكون حتى ساعة متأخرة من الليل، وبالتالي هذه الأمور لم تعد موجودة بسبب هذه الظروف. لكن رغم ذلك يبقى بعض الناس يتحايلون على الوضع بأنهم يتزاورون وإن كان بمجموعات قليلة، يخرجون إلى الأسواق، يخرجون إلى البحر، إلى أماكن أخرى لتغيير نمط هذا الحياة المقلق بالنسبة إليهم، رغم
اطمئنانهم من أن ثمة دفاعات جوية تحميهم. حتى الآن نحن لا نتحدث حتى عن الخسائر المادية التي تحدث عنها الجيش الكويتي. هي ليست خسائر مادية كبيرة، بل خسائر مادية بسيطة بالممتلكات وبعض البيوت. لربما فقط الخسائر البشرية والجرحى الذين سقطوا نتيجة الشظايا هم ما يقلق الشارع. يعني كما تعلمين الطفلة الإيرانية التي كانت في منزلها وخلدت إلى النوم ولم تنهض مجددا من سريرها، بالإضافة إلى 4 من أسرتها الآن هم بحالة جيدة. لاحظنا الكويتيين وهم يشيعون جثمان هذه الطفلة بكل تلك الكثافة وبكل تلك المشاعر التي كانت موجودة. بالمحصلة النهائية هي إنسان، هي طفلة لا ذنب لها بكل ما يحدث، ولم يعني لم يكن لها أي شيء أو علاقة بالسياسة. وفعلا يعني كانت قصة لافتة بأنه طفلة إيرانية تقتل بصواريخ بلادها. في هذه اللحظات أيضا، وكان هاني يضع لنا ويصف لنا المشهد من الشارع من خلفك هاني، إذا كانت الأمور تمضي بشكل سلس على الأرض في المسارات البرية، ماذا عن المسارات الجوية في حالة ترقب لدى المسافرين اليوم؟ هل في إعلان عن عودة لفتح جزئي أقله لبعض الرحلات، تسير بعض الرحلات في المطار؟ صحيح. في الموضوع الاقتصادي وتحديدا عبر النقل البري أو كذلك الموضوع السياسي أو المسار السياسي عبر النقل البري، فالطرق كلها متاحة، خاصة أن لدى قطر منفذ جيد مع السعودية والحدود السعودية، منفذ أبو سمرة وكذلك منفذ سلوى من الجانب السعودي. عملية أولا نقطة مهمة سوف أتحدث إليها، أن عملية التصدير ما زالت مستمرة بالنسبة لقطر عبر هذا المنفذ. عملية السياح الذين يغادرون وقليل منهم أيضا يقومون بالدخول مستمرة أيضا وفق إجراءات وعملية تسهيل لدخولهم وخروجهم، وهناك توافق أيضا ومشاورات وإجراءات مستمرة وعملية حقيقة بين الجانب السعودي وكذلك القطري. الجانب عبر الرحلات هناك في مطار حمد الدولي توضيح هيئة الطيران المدني، توضيح أيضا مطار حمد الدولي، توضيح أيضا بالنسبة للخطوط الجوية القطرية. نعم هناك استئناف جزئي سوف يتم، ولكن بعد التنسيق مع القوات المسلحة القطرية. ولماذا تحديدا القوات المسلحة القطرية؟ لأن هي التي تقوم بإعطاء الإشارة الخضراء والضوء الأخضر لمغادرة الطائرات، وكذلك أيضا استئناف هذا أو العودة الجزئية بعد أن تقوم بحماية الأجواء، وكذلك بعد أن تقوم بحماية المطار من أي تهديدات جوية، خاصة إذا علمنا أن إيران حاولت مرارا استهداف هذا المطار، مطار حمد الدولي. العودة سوف تكون في 8 مارس من مستقبلا، ولكن يتوقع أن تكون خلال بداية الأسبوع القادم. هناك عدد من الرحلات متى ما كانت الأجواء مناسبة لمغادرة بعض شركات الطيران بخلاف الخطوط القطرية. هاني صفيان وعادل عيدان، شكرا جزيلا لكما. وهذا الجيش الإسرائيلي في بيانه الأخير يقول بأنهم اعترضوا 110 مسيرات إيرانية منذ بداية الحرب. الجيش الإسرائيلي كان أعلن أيضا أنه لم يعثر على أي شيء يتعلق بالطيار المفقود رون أرد، وهو مفقود منذ عام 1986، وذلك خلال عملية خاصة وإنزال جوي قامت به قواته أمس في النبيشيت بالبقاع اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي أن القوات المشاركة في هذه العملية انسحبت من دون إصابات. يذكر أن العملية أدت إلى مقتل 26 شخصا على الأقل في بلدة نبيشيت، مع شن إسرائيل لغارات عنيفة لتغطية انسحاب قواته.
قبل أن نتابع الوضع على جانبي الحدود بين جنوب لبنان وحتى شمال إسرائيل وهذه التداعيات لهذه الحرب حتى هذه اللحظات، نحيطكم علما أيضا بما أشارت إليه الوكالة اللبنانية التي تحدثت عن ارتفاع عدد قتلى الغارات على النبي بالبقاع إلى 41. إذا ما حصل في النبي حصيلته حتى هذه الساعة 41 قتيلا. سنستكمل في الملف اللبناني بعد قليل، ولكن نبقى في الملف الخليجي وينضم إلينا عبد الرحمن العصيمي من المنامة الآن. عبد الرحمن أهلا بك معنا. هل تتشابه المنامة الآن من حيث الوضع الصورة والمشهد مما هي عليه في الكويت والدوحة كما نقلنا قبل قليل مع زملائنا عادل وهاني؟ فعلا إلى حد كبير الأوضاع متقاربة. يعني اليوم العاصمة البحرينية شهدت إطلاق لصافرات الإنذار في الساعة 10:35 صباحا، وأيضا تم سماع دوي انفجارات لاعتراض طائرات مسيرة، لكن منذ الصباح حتى الآن لم نسمع أي صافرات إنذار أو أصوات تدل على أي هجمات إيرانية. أيضا يوم أمس المنامة فعلت المادة الثانية من اتفاقية التعاون الشامل مع أو التكامل الأمني والازدهار الشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي وقعتها قبل أشهر قليلة. المادة الثانية نادين تدل وتقضي بعقد مشاورات استثنائية بين المنامة وواشنطن ولندن حول ما إذا تستطيع الدول أن تدافع عن بعضها البعض. ربما في الأيام المقبلة نشهد حضور عسكري أمريكي أو بريطاني لمساعدة البحرين في اعتراض الهجمات الإيرانية إذا ما استمرت الحرب في الأيام المقبلة. أيضا قوة دفاع البحرين أعلنت بأنه تم اعتراض وتدمير 86 صاروخا إيرانيا و148 طائرة مسيرة حتى الآن. تبقى البحرين هي من أقل دول الخليج تعرضا للهجمات، طبعا بالإضافة إلى تجهيز أيضا مراكز إيواء لاستقبال المقيمين الذين تم إجلاؤهم من منطقة الجفير والمناطق القريبة منها التي تعرضت للقصف الصاروخي والهجمات الإيرانية خلال الأيام الماضية. أيضا وزارة الداخلية البارحة أعلنت ممثلة بمجلس الدفاع المدني بحظر التجمعات في الشوارع والميادين العامة، لكن هذا القرار لا يمنع المواطنين والمقيمين بالذهاب إلى الأسواق أو التجمع في المطاعم والمقاهي، لكن فقط في الشوارع والميادين العامة حرصا على سلامتهم من أي هجمات
offer ever deeper discounts in order to shift those barrels. What I think this waiver does is it allows it to boost its sales to India, and it allows it to reduce the discounts that it has to offer against global benchmarks. So, it's a win-win for Moscow. Mike McKee, something else that Kevin Hassett was asked about was whether the U.S. would consider or is considering releasing oil from the Strategic Petroleum Reserve. There's a lot in it. They have been refilling it. What did he say about that? And walk us through the calculus of this administration as they, with some alarm, are looking at the midterms looming on the horizon here and seeing this really precipitous rise in prices over the last week. Former Energy Secretary Moniz was on Bloomberg this week talking about their decision during that administration to release from that reserve. And even he was saying it's not always a good idea. Well, at this point, the administration feels it's not a good idea. Kevin Hassett said they're not considering it at the moment. It's always on the table because you have it, but it's less than half full because it hasn't been refilled from the Biden administration letting it go. So there's a concern that if you use that now, you will run dry too early in what might be a lengthy problem getting oil. So it's not likely to happen in the short term, but the administration is, David, as you suggest, sort of flailing about, trying to find a way to mitigate the pain, mitigate the headlines. There was even some talk of the Treasury Department getting involved in buying oil futures, which would have been something that's never happened before. And of course, if the words unlimited liability mean anything to you, it could have put us in that situation where the U.S. could lose billions and billions of dollars. So it isn't clear what their strategy is at this point because, as we keep noting, gasoline prices keep going up and keep going up by record amounts each day. Our Michael McKee, international economics and policy correspondent, joining us on set here. We're going to come back with Mike in a bit. He was speaking to a lot of Fed officials over the course of the week. They, of course, taking note of the fact these energy prices are rising. Going to hear some sound from his interviews with a number of them a little bit later in the show. And our thanks to Julian Lee as well, oil strategist for Bloomberg News based in London, joining us here on this Saturday. Julian, thanks to you as well. And of course, we're following breaking news this morning. President Trump posting within the last hour that, quote, today Iran will be hit very hard. Our military experts join us next after the break to see what exactly we think that's going to mean, coming up on Bloomberg This Weekend. The countdown is on. Everything you need to get the edge at the end of the market day. Get ahead of tomorrow's trading with The Close. Weekdays on Bloomberg. Context changes everything. In case you missed it, on Bloomberg Open Interest. We do believe China is a tremendous growth market. Today we have over 8,000 coffee houses. We believe with our partner Boyu, that could be 15, 20,000 coffee houses. And I still believe at the end of the day, we have the best product and the best experience. So I believe that'll set us up for success. Don't miss Open Interest live weekdays. What is going to be the consequence for U.S. markets? We are seeing modest gains across European equity markets. Take a look at how we're faring when it comes to Asian markets. Welcome to Bloomberg This Weekend. I'm David GUERRA. I'm Lisa Mateo. And I'm Christina Ruffini. We're tracking breaking news today from Wall Street to Washington. Let's start overseas. The sector is really propelling this yield forward. Yeah, the hope is this will open up new markets and provide some additional liquidity. Of course, now they're going to have competitors. We got a big week coming up in politics. Earnings season is underway. We're going to get some key reports. Everything you need to know before the markets open on Monday. Introducing Bloomberg This Weekend, bringing a little Bloomberg into your weekend routine. Guys, buckle up.
أعتقد هذا أمر طبيعي في هذه الظروف التي تعيشها إيران. الفجوة كانت كبيرة، لذا تصرفت القوات العسكرية وفقا لعقيدة سياسية وضعها المرشد الأعلى، إطلاق النار الذاتي. لذا هم تصرفوا وفقا لإطلاق النار الذاتي واستمروا. الآن القيادة السياسية ترى بأن الهجمات خاصة على دول الخليج أتت بنتائج عكسية. هذه الدول لم تكن معادية لإيران بالمفهوم المواجهة العسكرية، هناك خلافات حول كثير من الأمور، ولكن تصل الأمور إلى المعاداة والمشاركة في الحرب لم يكن هناك قرار خليجي بهذا الخصوص. لذا إيران ارتكبت خطأ استراتيجي عندما استهدفت هذه الدول. هذه الأضرار قد يتم ترميمها بسرعة في دول الخليج، ولكن جسور العلاقات بين طهران وبين العواصم الخليجية يأخذ وقت حتى يتم ترميم هذا الخطأ الاستراتيجي التي إيران لم تكن بحاجة له. أعتقد في هذه الظروف هي بالعكس كانت بحاجة لمن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ويطرح خطر اتساع رقعة الحرب، لا أن تضغط عليهم طهران حتى يضغطوا على الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو خطأ سياسي وخطأ استراتيجي في التعاطي مع هذه الدول. قبل أن نأخذ وجهة نظر حسن المصطفى، فقط تشير إلى هذه الصور التي وردتنا أيضا عن استهداف لمدينة جم في محافظة بوشهر الإيرانية. تظهر الصور ارتفاع أعمدة الدخان جراء هذا الاستهداف لهذا الموقع في مدينة جم في محافظة بوشهر الإيرانية. حسن المصطفى، بالأمس تم تداول حسب رويترز أعتقد بأن هناك إجراء اتصالات مكثفة تجريها السعودية مدعومة من دول الخليج ومن دول أوروبية مع إيران لإيقاف الحرب. والبعض يرى بأن هذا الخطاب اليوم خطاب الاعتذار ثم بعد ذلك قرار عدم الاستهداف هو مرتبط ربما بهذا التحرك، لكن إلى أي مدى يمكن بالفعل اعتبار ذلك استجابة حقيقية الآن من القيادة الإيرانية لأي تحركات تجري خلف الأبواب؟ لو نظرنا إلى تصريحات المسؤولين السياسيين الإيرانيين خلال الأيام الفائتة وأبعدنا عنها الجانب المتعلق بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ونظرنا إلى تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي وعلي لارجاني، وكذلك حديث إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية إلى قناة العربية، سوف نجد نقطة واحدة رئيسية في حديثهم بأجمعه، أنهم يسعون إلى تخفيف الضغوط التي تراكمت عليهم نتيجة عدوانهم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، إلى أن تبلورت صيغة مهمة أعلنها الرئيس مسعود بزشكيان. والرئيس مسعود بزشكيان في إعلانه الاعتذار يجب أن نلحظ أمرا مهما، وهو أنه لا يتحدث فقط بصفته الشخصية كرئيس للجمهورية، وإنما يتحدث أيضا بوصفه عضوا في مجلس القيادة المؤقت، وهو مجلس يتولى صلاحيات المرشد في حال غيابه وفق الدستور الإيراني إلى حين انتخاب مرشد جديد. من هنا سوف تنتظر دول الخليج كيف تترجم هذه الأفعال إلى الأقوال إلى أفعال، لأن المهم الآن وخلال 24 ساعة القادمة أو 48 ساعة القادمة كيف سيكون أداء الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية. مثل ما تفضل الأستاذ مسعود، قد هذه الضربات التي تمت الآن تجاه الكويت أو البحرين المسيرات، هذه قد تكون طبيعية ضمن عملية خفض التصعيد، لا أقول أنها مشروعة، بالعكس هي عمليات مدانة ويجب أن تتوقف فورا، ولكن ضمن عمليات خفض التصعيد في الحروب، لو لاحظنا الحروب جميعها عندما يحدث عملية خفض للتصعيد فإن الالتزام العسكري يبدأ تدريجيا، ولكن الأهم أن يتوقف. عندما تتوقف هذه الهجمات بشكل كامل خلال هذه 24 ساعة، وعندما يلتزم أصلا أيضا وكلاء إيران في الخارج، بمعنى أن لا تقول إيران أنه لا يتم إرسال المسيرات أو الصواريخ من الداخل، كذلك وكلاء إيران
في المنطقة وتحديدا في العراق كتائب حزب الله العراق وكتائب أولياء الدم ومن انخرطوا سواهم. هذه الكتائب يجب فيلق القدس الإيراني أن يوجه تعليماته لهذه الكتائب بعدم استهداف السعودية ودول الخليج العربي. إذا مضينا في هذا المسار، مسار خفض التصعيد التدريجي والالتزام بمفاعيل اعتذار الرئيس مسعود بزشكيان والقيادة الإيرانية، حينها يمكن الحديث عن انفراج ما ترتبط بما تفضلت به أستاذ خالد، الاتصالات الجارية. المملكة العربية السعودية لم تعلن شيئا رسميا عن اتصالات باتجاه ما، لكن من يلاحظ كثافة الأخبار التي تنشرها وكالة الأنباء السعودية عن الاتصالات التي يستقبلها أو يجريها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو التي يجريها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، إضافة للاتصالات الغير معلنة التي تتم عبر الأجهزة الأمنية، هذه الاتصالات بأجمعها بالتأكيد تشير إلى تحرك تهدف منه الرياض إلى أولا حماية مواطنيها وحماية أمنها الوطني والإقليمي وحماية دول الخليج وإيجاد مخرج ما لا تنقذ فيه إيران. إيران هي من يجب عليها أن تصحح أخطائها وتكف عن عدوانها. الآن الكرة في ملعب إيران وعليها أن تحسن التصرف تجاه دول الخليج وتجاه محيطها الإقليمي. طيب، أيضا نشير أيضا إلى هذه الصور التي وردتنا أيضا حول استهداف مقر للحرس الثوري في مدينة ملكان في محافظة أذربيجان الشرقية. يستمر أيضا استهداف مقرات الحرس الثوري، كان هناك استهداف للمقر في شرق العاصمة طهران اليوم، بالإضافة الآن إلى استهداف قد يكون له دلالاته أيضا لمقر الحرس الثوري في مدينة ملكان في محافظة أذربيجان الشرقية في هذا الوقت. أعود معك سيد مسعود إلى قراءة في هذا الخطاب، لأنه بعد الخطاب أو بالتزامن مع الخطاب كان هناك هجمات على عدة دول الخليج، وبعد الخطاب بدقائق استمرت هذه الهجمات. صحيح أنه توقفت ربما، لكنها عادت وإن كانت بوتيرة أقل جدا. يعني صحيح دوت صافرة الإنذار كما قال عبد الرحمن العصيمي قبل قليل في المنامة، لكن دون أصوات الاعتراضات. وكذلك الحرس الوطني يعلن إسقاط طائرة مسيرة أيضا في سماء الكويت. لكن البعض يقول بأنه لا يمكن أن نعول فعلا على أي التزام إيراني الآن في هذا التوقيت. قد يكون من باب هذه محاولة لامتصاص غضب الدول الخليجية، وخصوصا لأن القرار العمليات العسكرية هو ليس بيد هذه الرئيس ولا بالمجلس. الحرس الثوري هو من يقرر الآن ما يحدث على الأرض. إلى أي مدى يمكن بالفعل أن تذهب إيران في هذا الاتجاه، يعني في مسألة امتصاص غضب دول الخليج التي قد يعني تلجأ إلى تحرك آخر ربما حسب الإشارات التي وصلتها ربما مؤخرا؟ أعتقد المصلحة العسكرية، المصلحة السياسية الإيرانية هي التي تحرك نحو هذا الأمر. لذا الوضع الميداني يجعل ما أعلنه الرئيس الإيراني هشا أو موقفا صارما من قبل إيران. البيان الذي صدر من قبل مقر خاتم الأنبياء لم يكن فيه نوع من الصرامة كما تحدث الرئيس الإيراني، بينما البيان يقول نحن لم نستهدف دول الخليج، نحن استهدفنا المصالح والقواعد الأمريكية، ونحن نحترم سيادة هذه الدول. لذا لهجة البيان ليست تلك اللهجة التي سمعناها على لسان رئيس الجمهورية. أعتقد رغم ذلك الرئيس وضع أساس، هذا الأساس يعطي دول الخليج قوة ضغط سياسية على القيادة السياسية الإيرانية حتى تضبط الشق العسكري داخل البلد، لأنه من خلال اعتذاره ومن خلال قبول هذا الأمر بشكل غير مباشر بأنه كان خطأ، أعتقد يعطي دول الخليج دفعة وقوة حتى تضغط على القيادة السياسية الإيرانية أكثر لضبط الوضع. ولكن أن يكون هناك ضمانا 100% لا يمكن في هذه الظروف المفتوحة على كافة الاحتمالات أن تأخذ ضمان من أي جهة. باعتقادي الوضع وضع حرب، إيران تتعرض الآن لهجمات
مكثفة. قواعد الحرس الثوري اليوم كانت هي الهدف الأول، وأيضا قواعد عسكرية أخرى برية حتى وليست جوية كانت هدفا للهجمات الأمريكية في قزوين، في أصفهان، في بوشهر، وإضافة إلى الهجمات إلى المطارات في جزيرة كيش. لذا نحن أمام هجوم واسع، لذا لا يمكن أن نعتبر ما قاله الرئيس الإيراني هو فصل الخطاب، وليس ضمانا وليس ضمانا. أنا لا أعتبره ضمانا، لأن في ظروف الحرب أساسا لا توجد ضمانات 100%. حسن، ألا يمكن أن يكون ذلك هو من قبيل التوزيع المتعمد للأدوار بين خطاب سياسي مهدئ ولكن تصعيد عسكري على الأرض؟ الاحتمالات جميعها واردة. هنالك من يرى أن هنالك توزيع أدوار، وهنالك من يرى أن التباين والخلاف السياسي والعسكري واضح جدا ما بين التيارين المعتدل والإصلاحي من جهة والتيار المتشدد والحرس الثوري من جهة أخرى، وهنالك من يرى أنه بسبب فقدان القيادة السياسية وغياب المرشد حدثت فجوة كبيرة ما بين الطبقة الحاكمة سياسيا والعسكريين على أرض الواقع، بمعنى أنه لا يمكن ترجيح نظرية على أخرى. لكن ما أراه أكثر صوابية هو أن ننتظر ونرى كيف سوف تكون الأفعال. دول الخليج لا يهمها مجرد الأقوال. حديث الرئيس بزشكيان واعتذاره على أهميته لا يمكن أن يؤخذ كضمانة تامة. الضمان التام هو أن يكف الحرس الثوري عن استهداف المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والضمان التام أن يكون هنالك مسار سياسي يستطيع أن يضغط على القوات العسكرية وعلى الحرس الثوري. لماذا هذا المسار السياسي مهم؟ في إيران الآن هنالك فراغ في القيادة، وإن هذا الفراغ نظريا سوف يملأه مجلس القيادة المؤقت، لكن إلى أي درجة مجلس القيادة المؤقت رغم أن لديه الصلاحيات الدستورية، ولكن عمليا إلى أي درجة يستطيع أن يكون لأسميه ضغوط كبيرة وحقيقية تلجم عدوانية الحرس الثوري والقوات المسلحة تجاه دول الخليج. هنا هو الأهم الآن العملية في الداخل الإيراني، في ضبط الصفوف السياسية، في التعاون ما بين من بقي ممن يريدون علاقات حسنة مع دول الخليج أن يترجمونها إلى أفعال. كيف تتبلور هذه الترجمة؟ أعتقد 48 ساعة القادمة سوف تكون حاسمة جدا في تحديد ماذا لو استمرت الضربات سواء كانت من الحرس الثوري أو من الميليشيات أو أذرع إيران الموجودة في المنطقة، ميليشيات في العراق أو في غيرها من المناطق؟ ما هو موقف دول الخليج هنا؟ أعتقد أن دول الخليج لا زالت لحد الآن تفضل ممارسة دفاعها عن النفس وسياسة التصدي إلى العدوان، إلا إذا وصل الحال إلى وضع حدث فيه استهداف إلى أماكن حساسة جدا، سواء في الطاقة، في تحلية المياه، في تجمعات بشرية أو سكنية، بحيث يكون هنالك لا سمح الله عدوان دراماتيكي ونقطة مفصلية تؤدي إلى تغير جذري وحقيقي في هذا الموقف. دول الخليج لحد الآن تفضل الصبر الاستراتيجي ضد هذا العدوان، ولكنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس وفي ذات الوقت تتمسك في حقها بالرد. طيب خليني بس برجع لك. تفضل. أريد أن أشير إلى هذه الصور التي نتابعها الآن على الشاشة، القصف للقاعدة الجوية في ميناء بوشهر في جنوب غرب إيران. إذن هناك قصف مكثف يعني يستهدف عدة مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأيضا القاعدة الجوية في ميناء بوشهر. كانت هناك استهداف لمقر الحرس الثوري في شرق العاصمة طهران، بالإضافة إلى استهداف مقر الحرس الثوري في مدينة ملكان في محافظة أذربيجان. وهذه الصور الآن التي نشاهدها على الشاشة لآثار القصف أيضا على القاعدة الجوية في ميناء بوشهر جنوب غرب إيران. هل يختلف الأمر حسن بالنسبة لدول الخليج بين أن تستهدف من قبل الحرس الثوري أو تستهدف من ميليشيات أو أذرع إيران الموجودة في المنطقة؟ في النهاية هذه الأذرع التابعة لإيران هي تأتمر بأوامر فيلق القدس، وفيلق القدس هو جزء من الحرس الثوري الإيراني، بالتالي يجب أن تتوقف الأعمال العدائية الصادرة من
الحرس الثوري وتوابعه، سواء انطلقت هذه الأعمال من داخل إيران تصنف على أنها عدوان من قبل إيران هنا بالنسبة لدول الخليج؟ سوف تكون عدوان من قبل إيران، لأنها المهم من أين تصدر هذه الأوامر، من يصدر هذه الأوامر، وما الهدف منها. هنا سوف تتحمل إيران المسؤولية السياسية. بالتالي الدول الخليج عندما سعت في قبل وقوع الحرب سعت إلى منع هذه الحرب، لأنها تعرف خطرها توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. عندما توسع إيران رقعة الصراع في الشرق الأوسط سواء مباشرة من أراضيها أو عبر الوكلاء، هذا خطر على الأمن الإقليمي للمنطقة بأسره، وتزايد هذا الخطر لن يكون في صالح المنطقة. لذلك لابد من وضع حد له، وهذا الحد لا يتم تحققه إلا من خلال التزام كامل بمفاعيل الاعتذار. لنكن صرحاء جدا، خطوة مهمة، ولكن الأهم هو ترجمة مفاعيل هذا الاعتذار من القوات الإيرانية والحرس الثوري والأذرع التابعة له في المنطقة، سواء في العراق أو غير العراق. طيب، حتى نفهم ماذا حدث في إيران حتى يظهر هذا الخطاب، خطاب الاعتذار ثم القرار بإيقاف هذه العمليات. يعني كانت إيران قد أعلنت بأنها ستحول المنطقة إلى حرب شاملة، هذا واحد ضمن الأهداف، بصواريخ مضاعفة وبأرقام يعني كانت أيضا على دول الخليج. ما الذي تغير الآن في العقلية الإيرانية حتى تخرج بمثل هذا القرار؟ هل المسألة تتعلق بإعادة تفكير بأنها لم تحقق النتائج المرجوة، أم بنفاذ مخزون صاروخي كما يقول البعض، أم بماذا تحديدا؟ سريعا. أشار أستاذ حسن إلى الصبر الاستراتيجي. إيران تحدثت كثيرا إعلاميا عن الصبر الاستراتيجي، ولكن يبدو بأن الدول الخليج كانت أكثر ذكاء في تطبيق الصبر الاستراتيجي وعدم الانزلاق إلى ما أشرت إليه في حديثك بأن تحويل الحرب إلى حرب إقليمية. هذا الأمر أعتقد بأن هذه الدول دول تنمية، دول تعمل في مجال التنمية بشكل يمكن من الأسرع في العالم، ودائما التنمية تريد السلام والأمن والاستقرار. لذا حتى لو كانت هذه الحرب قصيرة الأمد، هذه الدول لا تريد أن تكون جزء من هذه الحرب. ولكن هذا الصبر، إنما للصبر حدود كما يقولون. صحيح. لذا لا يمكن نعتبر هذا الصبر بأنه إلى ما لا نهاية. مقارنة بسيطة بين القوة العسكرية الخليجية التي هي قوة هي سيدة الموقف كما هو الحال الآن بين إيران والولايات المتحدة، أي قوة الطيران. الآن الطيران هو الذي يتحدث، هو الذي يقول، وإيران ليست لديها دفاعات. هذه الدول مجتمعة لديها نحو 900 إلى 1000 طائرة، 900 أكرر إلى 1000 طائرة. هذه الطائرات معظمها من الجيل الرابع فصاعدا. هذه الدول إذا أرغمتها إيران وأجبرتها على أن تدافع عن نفسها وأن تدافع عن مصالحها، إذا دخلت في هذه الحرب سوف تغير المعادلة بسبب قربها من إيران. وترى بأن الصواريخ الإيرانية لا يمكن إيقافها إلا من خلال إطفاء النقاط التي تنطلق منها وقد تكون تلك أيضا فرصة أخيرة. أشير فقط إلى هذا العاجل، القضاء الإيراني اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يصور مواقع الهجمات. كنت أقول أنه ربما تكون هذه فرصة أخيرة لإيران والنظام في إيران الآن، لأنه هذه الدول كما قلت هناك نهاية لصبرها، وهذه الدول ستضع ضمن حساباتها الاستراتيجية بأنها لا يمكن أن تتفاوض مع الطرف لا يملك زمام القرار العسكري خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا لكم. حسن المصطفى، الكاتب والباحث السياسي والمتخصص في شؤون آسيا الوسطى في شبكة العربية وكذلك إيران، مسعود الفك. شكرا لكم. شكرا لك.
ونذهب لمتابعة التطورات مع مراسلين من تل أبيب. تنضم إلينا مراسلة العربية إسراء الزير، ومن مشارف ضاحية بيروت الجنوبية مراسلة العربية غنوة يتيم. مرحبا بكما. أبدأ معك يا إسراء. الأخبار العاجلة تتحدث عن رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل. ماذا عن المشهد الآن في إسرائيل؟ كما ترى سماء مدينة تل أبيب عادت لتكون صافية بعد آخر رشقة أطلقت من إيران باتجاه. هذه الرشقة تكونت من صاروخ واحد استطاعت الدفاعات الجوية أن تتعامل معه. ما رصدناه في محيط سماء مدينة تل أبيب هو اعتراض لصاروخ في طبقات الغلاف الجوي بعيدا عن الأرض. سمعنا صوت انفجار ناجم عن ذلك الاعتراض. هذه الرشقة كانت الثانية في أقل من نصف ساعة. على ما يبدو بأن إيران تعمل على تصعيد وتيرة قصفها باتجاه تل أبيب، علما بأن الإسرائيليين في مدينة تل أبيب أمضوا ليلة يوم أمس وهم بالقرب أو بداخل الملاجئ، لأن إيران أطلقت حوالي 4 رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب. صحيح بأن الدفاعات الجوية استطاعت أن تتعامل مع هذه الرشقات، وصحيح بأن هذه الرشقات منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظات هي رشقات قليلة الكثافة، إلا أن إيران على ما يبدو بحسب ما يقول الإسرائيليون هنا بأنها تحافظ على مخزونها الصاروخي بتوزيع صواريخها على أكبر عدد من الرشقات لكي تزج الإسرائيليين باتجاه الملاجئ والمناطق الآمنة. وهذا يثير قلق الإسرائيليين ويطرحون أسئلة على القيادة العسكرية ذاتها التي كانت تقول بأنها استطاعت أن تدمر وتعطل منصات إطلاق صواريخ باليستية بنسبة تقدر ب60%، ولكن لا زالت إيران قادرة حتى هذه اللحظات على إطلاق تلك الصواريخ باتجاه إسرائيل. أيضا يخشى الإسرائيليون من ماهية الخلل في الإنذارات التي ترد إليهم من قبل الجبهة الداخلية. في السابق كنا نتحدث بأن الرادارات ترصد الصواريخ في إيران، ثم الجبهة الداخلية تنذر الإسرائيليين بمدة زمنية تتراوح حوالي 10 دقائق خالد، وهذه المدة الزمنية كافية جدا لهؤلاء الإسرائيليين للتوجه إلى الملاجئ. الآن نتحدث بين إنذار الجبهة الداخلية وتفعيل صافرات الإنذار على أرض الميدان ووصول الصواريخ الإيرانية 3 إلى 4 دقائق، وهذا زمن بالنسبة لهم غير كافي. فهم يطرحون أسئلة عن ماهية التأخر. تكثر الفرضيات. هنالك من يقول بأن إيران مثلا استطاعت أن تدمر رادارات أمريكية كانت ترسل تلك الإنذارات وتساعد الجبهة الداخلية، وهنالك من يقول بأنه ذهبت إيران لإطلاق صواريخ، مثل قناة 12 تقول أنه إيران ذهبت لإطلاق صواريخ ليس فقط من غرب إيران بل بمناطق أخرى يصعب على الرصد الإسرائيلي تتبعها. طيب، شكرا جزيلا لك يا إسراء الزير مراسلة العربية من تل أبيب. نذهب إلى مشارف ضاحية بيروت الجنوبية، ومن هناك تنضم إلينا مراسلة العربية كما قلنا غنوة يتيم. غنوة مرحبا بك. نشير فقط إلى هذه الصور الجديدة التي وصلتنا أيضا، الاستهداف الأخير الإسرائيلي لبلدة معركة في الجنوب في جنوب لبنان. هذه الصور من زاوية أخرى. كنا أيضا قد يعني أذعنا قبل قليل الصور للعملية أو الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذه البلدة معركة في الجنوب اللبناني. غنوة يتيم، ماذا عن هذه الغارات؟ كيف يتطور الموقف وما هي حصيلتها، حصيلة الغارات الإسرائيلية حتى الآن؟ صحيح، يعني حتى هذه الغارة كانت قد سبقت بإنذار من الجيش الإسرائيلي وتم تنفيذ هذا الإنذار، ولكن كان هناك عدد من الغارات التي استهدفت قرى اليوم في جنوب الليطاني وفي شمال الليطاني بدون سابق إنذار. قبل قليل صدر العدد الجديد من وزارة الصحة والذي يعني ارتفع إلى 294 قتيل في لبنان، بينهم بطبيعة الحال ضحايا مدنيين. هذا العدد منذ فجر الاثنين، أي عندما بدأت هذه الحرب، أي خلال أقل من أسبوع، ونحن نتحدث تقريبا عن يعني العدد يوم أمس كان 217، اليوم خلال أقل من 24 ساعة ارتفع هذا العدد إلى 294، يعني حوالي 77 قتيل خلال أقل من 24 ساعة. طبعا في العدد الأكبر كان في النبيشيت، حيث أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى هناك وصل إلى 41 قتيل، خاصة وأن تلك المنطقة كانت استهدفت بأكثر من 40 غارة في الوقت نفسه، إضافة إلى غارات
كانت خلال اليوم قبل موضوع الإنزال، والذي كان هو تحضير لموضوع الإنزال. أيضا كان هناك جولة لوزير الصحة اليوم على عدد من مراكز الإيواء، وسيكون هناك أيضا جولة مماثلة لوزيرة الشؤون الاجتماعية للاطلاع على أوضاع النازحين. وزير الصحة قال بأن 40 مستشفى أجبر على الإغلاق بسبب هذه الحرب وبسبب تضرر يعني الأماكن التي تقع فيها تلك المستشفيات، ولكنه أيضا طمأن بأن مخزون الأدوية يكفي تقريبا ل3 أشهر من الآن. ولكن طبعا موضوع إغلاق المستشفيات سيؤدي إلى ضغط أكبر على مستشفيات أخرى تماما. هذا السيناريو الذي كنا نراه في الحرب الماضية عندما كانت تكتظ المستشفيات بالمصابين، وأيضا كان موضوع إغلاق المستشفيات يؤثر سلبا على مستشفيات أخرى. طبعا الوساطات الدبلوماسية مستمرة، وبحسب مصادر رسمية حتى الآن هناك يعني تطمينات بأن لا يكون هناك استهداف لبنى تحتية متعلقة بالدولة اللبنانية مثل المطار، شركات الكهرباء وما إلى هنالك، ولكن هناك تخوف في حال استمرار هذه الحرب لمدة أطول قد لا يكون يعني لا تبقى هذه التطمينات موجودة، وسط تخوف الآن بأن كل تلك الإخلاءات التي تطالب بها إسرائيل سواء في جنوب الليطاني سواء في قرى بقاعية أو حتى ضاحية بيروت الجنوبية أن تنتقل هذه الإخلاءات في وقت لاحق أو في أيام مقبلة إلى بيروت الإدارية. وسيكون هناك أيضا موجة جديدة من النزوح، خاصة وأن بيروت تحتوي على عدد كبير مئات المدارس التي تحوي نازحين. شكرا لك غنوة، مراسلة العربية من ضاحية بيروت الجنوبية. بدأت ناقلات طيران خليجية استخدام مطارات السعودية في نقل المسافرين العالقين من وإلى دولهم. الخطوط الجوية الكويتية أعلنت أنها بدأت الاعتماد على مطارات السعودية لنقل المسافرين ثم أعادتهم برا إلى الكويت. وكما أعلنت أيضا دول أوروبية تشغيل رحلات لإجلاء رعاياها من دول الخليج عبر مطارات السعودية وسلطنة عمان. هذا واكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر أن مطارات المملكة تواصل استقبال رحلات الناقلات الخليجية بشكل منتظم مع تسهيل عملياتها التشغيلية لضمان انسيابية الحركة وسلامة المسافرين. وأوضح في منشور على حسابه في منصة إكس أن الطيران المدني السعودي وفر جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك تشغيل رحلات إضافية دعما لدول الخليج في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون. أشار الجاسر إلى أن هذه الخطوات تعكس جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة وترسخ مكانتها كمحور رئيسي للطيران في المنطقة. من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ينضم إلينا مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان، مرحبا بك معنا. كيف تبدو حركة الطيران في مطار الدمام في ضوء يعني التطورات في المنطقة؟ نعم خالد، مطار الدمام نتحدث مطار لوجستي مهم جدا، وأصبح الخيار الأول للكثير من الناقلات الخليجية التي أصبحت تصل إلى مطار الدمام حتى يستكمل مسافريها أو مواطني ومقيمي دول الخليج إلى بلدانهم عبر المنافذ البرية السعودية. نتحدث كذلك عن عمليات وصول عبر طيران الخليج والطيران الكويتية، وكذلك نتحدث أيضا عن عمليات وصول الطيران القطرية في مطار الدمام وحتى كذلك في مطارات السعودية الأخرى كمطار الرياض. لكن عمليات التشغيلية تتم بشكل كبير جدا. سوف أدع زميلي عصام يستعرض حركة المسافرين هنا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ونشاهد عمليات التشغيل بشكل كامل داخليا أو حتى كذلك دول خارجيا. أيضا فيما يتعلق بعمليات الوصول، آخر التحديثات بحسب ما أفاد مسؤولون هنا في مطارات الدمام للعربية، نتحدث كذلك عن عملية أنه منذ بدء هذه الأزمة وحتى الآن رحلتين لطيران الخليج البحريني وصلت من جدة إلى مطار الدمام تحمل 350 مسافر بين مواطنين ومقيمين بحرينيين وخليجيين. أيضا نتحدث كذلك على طيران الكويت يوم 2 مارس وصلت رحلة من الهند عليها 105، وكذلك يوم أمس وصلت رحلة من لندن على متنها 185 مواطن كويتي. أيضا نتحدث أنه اليوم تاريخ 7 مارس تحديدا هنالك رحلة من مانشستر على متنها 175 مسافر سوف تصل الساعة 8 مساء. غدا هنالك رحلة للخطوط الكويتية كذلك قادمة من بانكوك
على متنها قرابة 300 مسافر. أيضا نتحدث أنه خيارات الوصول عندما يصل هؤلاء المواطنين والمقيمين لدول الخليج، هنالك خيارات كتوفير السكن لهم، وأيضا كذلك توفير خدمة النقل البري إلى المنافذ السعودية، منفذ جسر الملك فهد ومنفذ سلوى والبطحة وكذلك منفذ الخفجي. أيضا هنالك في مطار الأحساء الدولي كذلك هنالك طائرات تصل إلى مطار الأحساء، ومن ثم نتحدث استكمال عملية عبورهم برا إلى قطر تحديدا. نتحدث عن أكثر من 15 رحلة منذ بدء هذه الأزمة، حملت على متنها أكثر من 1086 مواطن ومقيم قطري وصلوا إلى مطار الأحساء وصولا واستكمالا لعملية وصولهم إلى قطر عبر المنفذ البري منفذ السلوى. أيضا غدا هنالك مطار القيصومة في المنطقة الشرقية، نتحدث أن هنالك رحلات تحمل على متنها 150 مسافر إلى اسطنبول سوف تقوم بنقلهم غدا، وكذلك غدا هنالك رحلة أخرى إلى اسطنبول. كل هذه العمليات التشغيلية هنا في مطارات الدمام والمطارات السعودية بشكل عام للتعامل في ظل تزايد وصاعد هذه الأزمة هنالك في المنافذ الجوية التي أغلقت كليا في دول الخليج. نتحدث على هدوء وعمليات تشغيل كبيرة وكفاءة تشغيلية عالية حقيقة للمطارات السعودية، وتحديدا مطارات الدمام التي تعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الملكية وكذلك تقديم كافة الخدمات المختلفة من خلال استقبال هنا في مطارات الدمام وتوفير السكن وكذلك حتى توفير خدمات النقل والرعاية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات وصولهم. أكد كذلك مسؤولون للعربية أن هنالك عمليات أو رحلات جوية قادمة للناقلات الخليجية سوف تستمر خلال الأيام القادمة بحسب ما هو مجدول خلال الأيام القادمة. نعم خالد. شكرا لك. من مطار الملك فهد الدولي في الدمام مراسل العربية سلطان السلمي. كشف أو قبل ذلك نشير إلى أخبار العاجلة. بزشكيان كان له تصريح: نسعى لعلاقات ودية مع دول الجوار لكن ذلك لا يمنعنا من الدفاع عن النفس. ومؤسسة البترول الكويتية تقول أو تخفض إنتاج وتكرير النفط وتغطيتنا مستمرة، حيث أيضا كشف مدير الإعلام العسكري بالجيش الأردني مصطفى الحياري بأن الاعتداءات الإيرانية بلغت 119 منها مسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن الصواريخ والمسيرات كانت تستهدف منشآت حيوية أردنية. خلال أسبوع استهدفت إيران أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ب 119 صاروخا وطائرة مسيرة، بينها 60 صاروخا و59 مسيرة. وحتى نكون واضحين، 60 صاروخا و59 مسيرة كانت موجهة على أهداف أردنية بحتة، بمعنى أنها لم تكن صواريخ عبور كما يظن البعض.
المزيد أيضا من الاستهدافات تطال ناقلات النفط في مضيق هرمز الذي يعد شريانا حيويا لحركة تجارة النفط العالمية. في التطورات ووفق تحديثات عسكرية نشرها معهد دراسة الحرب في واشنطن، تم تنفيذ نحو 14 هجوما في مضيق هرمز منذ بدء الحرب طالت ناقلات النفط وسفنا تجارية، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في أحد أهم شرايين الطاقة عالميا. آخر هذه الهجمات كانت اليوم، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف الناقلة بريما عقب تجاهلها التحذيرات المتكررة بشأن حظر الملاحة، مشيرا إلى أنها لم تلتزم بتحذيرات حظر العبور في المضيق. وفي 6 من مارس أصابت أيضا مقذوفات مجهولة سفينة شحن هاجمتها إيران سابقا. يسبق ذلك يوم 4 من مارس حيث اصطدم زورق مسير إيراني بسفينة ما تسبب بحريق في محركاتها. من لندن ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان. سيد مصطفى، مرحبا بك معنا. آخر المعلومات جاءت من الكويت من قبل مؤسسة البترول الكويتية التي أعلنت خفض إنتاج وتكرير النفط، وقالت بأنها مستعدة لاستئناف مستويات الإنتاج عندما تسمح الظروف. هذه الظروف هل يعني بأن مضيق هرمز بات مغلقا أمام إمدادات الطاقة من المنطقة؟ تحياتي لكم وللمشاهدات وللمشاهدين الكرام. مضيق هرمز عمليا أصبح مغلقا رغم أنه ادعاءات النظام الإيراني أنه لم يمنع المرور فيه، ولكن عمليا أوقف الحركات يعني ناقلات النفط، وأيضا شركات التأمين سحبت بوليصات التأمين للتأمين على هذه الناقلات. من ناحية، من ناحية أخرى يواصل النظام الإيراني قصف محطات التكرير، قصف مراكز الصناعة النفطية والنفط والغاز المسال كما حصل في قطر، وأعلنت قطر القوة القاهرة من أجل تفادي ما تتضمنه العقود بيع الغاز الطبيعي المسال لحين ما تتوضح الرؤية. الكويت والعراق من أكثر المتأثرين بعدم تمكنهم من تصدير النفط. لماذا؟ لأنه لا يملكون طريقا آخر. العراق لديه عبر البصرة ومضيق هرمز هناك أنبوب تم إيقافه أيضا عن طريق من كركوك إلى جيهان التركي. الكويت كذلك، ولذلك المشكلة التي لا بد من ذكرها أنه كافة الدول النفطية لا بد أن يكون لديها إمكانية للتخزين، بمعنى أنه حينما يتعرقل أو يقف يعني استخراج النفط لا بد من هناك مخزون. حينما تتوقف الصادرات هذا الإنتاج يكون في المخزون. العراق ما أقل ما يمكن كان لديه 4 أيام فقط، الكويت لديها 6 أيام، المملكة العربية السعودية لديها ما أكثر من 3 أسابيع، والإمارات كذلك. ولذلك أنا أعتقد الكويت قاب قوسين أو أدنى قد تعلن حالة القوة القاهرة. لماذا؟ لأنه لا تتمكن من تنفيذ العقود التي أبرمتها مع المشترين. طيب، ما مدى قدرة العالم على تحمل هذه الصدمة الآن، صدمة عدم وصول إمدادات الطاقة أو عدم خروجها من الخليج؟ لنوضح قليلا ما هو أهمية مضيق هرمز. ما يمر عبر مضيق هرمز هو من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، يمثل 20% من حاجة العالم للغاز الطبيعي المسال. سنويا كانت تعبر 83 مليون طن من الغاز المسال. بالنسبة إلى النفط، هناك أيضا بحدود 20% من حاجة العالم إلى النفط تمر عبر مضيق هرمز. هناك 10% من الديزل، هناك 20% من حاجة العالم لوقود الطائرات. هناك نقطة إضافية لا بد من ذكرها، وهي أنه الأسمدة الكيميائية واليوريا. البتروكيماويات أوقف إنتاجها في دولة قطر. هذه جميعها تؤثر على العالم، حتى تؤثر على سلاسل الإمداد، ووصلت إلى سلاسل الإمداد الغذائية والزراعة. وكان هناك تقرير لمنظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة العالمية، تؤكد أنه يمكن أن تتأثر القطاع الزراعي بتراجع صادرات الأسمدة الكيماوية عبر مضيق هرمز. من الذي يستطيع ملء هذا الفراغ؟ هذا الفراغ ليس من السهولة.
يعني إملائه. بالنسبة إلى الغاز المسال، الدول الاتحاد الأوروبي عانت خلال الأيام الثلاثة الماضية، قفزت أسعار الغاز إلى أكثر من 54%. هذه نسبة ليست يسيرة، ومن يعتمد على صادرات الغاز المسال وصادرات النفطية من الدول الخليجية هو 83%. دول آسيا وجنوب شرق آسيا، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، هذه تعاني. ولذلك شهدنا يوم أمس إدارة الرئيس ترامب التي تضغط من خلال العقوبات على النفط والغاز الروسي تخفيف هذه العقوبات، وسمحت للهند باستيراد النفط الروسي لمدة 30 يوما. وهناك دعوات بالنسبة للاتحاد الأوروبي أيضا تخفيف يعني العقوبات على النفط والغاز الروسي من أجل إيجاد البدائل، وخاصة حينما يوم أمس كان هناك إغلاق للأسواق. سعر نفط برنت لامس 93 دولارا، نفط ويست تكساس لامس 91 دولارا. يعني الزيادة بين النفطين هي مجرد دولارين، وهذا يعني أنه النفط الأمريكي أيضا يتأثر كما هو نفط برنت، وهو النفط أيضا يسعر به النفط الخليجي. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان من لندن. ونتابع معكم الآن أيضا هذه الصور التي تقول إسرائيل بأنها الجيش الإسرائيلي يقول دمرنا 16 طائرة تابعة لفيلق القدس في مطار مهرب أباد في إيران. إذا نتابع معكم هذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي كما يقول لتدمير 16 طائرة تابعة لفيلق القدس في مطار مهر أباد في إيران. يقول الجيش الإسرائيلي بأن هذه الطائرات كانت تستخدم لنقل الأسلحة لحزب الله. يأتي ذلك في إطار العمليات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف عدة مواقع أيضا في إيران. نهاية هذه الساعة لكن التغطية مستمرة، والخامسة مع صهيب شرايف. إلى اللقاء. شكرا لك خالد. الساعة الآن 5 عصرا في الرياض، 2 ظهرا بتوقيت غرينتش. معكم صهيب شراير في ساعة جديدة من تغطيتنا المفتوحة. حرب إيران تدخل اليوم أسبوعها الثاني. أهلا بكم. نتابع في هذه الساعة من آخر تطورات الحرب. مع دخول الحرب إذن أسبوعها الثاني، ترامب يتوعد إيران بضربة قوية للغاية اليوم، ويلوح بتوسيع بنك الأهداف في الداخل الإيراني. أما الحرس الثوري الإيراني فأعلن بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على مواقع عسكرية أمريكية وإسرائيلية. في لبنان غارات إسرائيلية وإنذارات جديدة في الجنوب والبقاع. في بداية المتابعة بالتفصيل، إذن دوت انفجارات عديدة قبل قليل في مدينة جام بمحافظة بوشهر الإيرانية عقب غارات جوية إسرائيلية، وأظهرت لقطات متداولة تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان من مواقع الانفجارات، فيما لم تعلن حتى الآن أي حصيلة للخسائر. كما أظهرت لقطات قصف القاعدة الجوية في ميناء بوشهر في جنوب غرب إيران. هذا وتم تداول مقطع فيديو وصور توثق قصف ثكنة الإمام علي في نجف آباد بمحافظة أصفهان وسط إيران، مما أدى إلى أضرار بقواعد عسكرية، مع ورود أنباء عن تضرر وحدات سكنية أيضا. نشاهد.
پنجره باز بکنید. من اصلا دیگه امتحان نمیکنم با فولیه وی پی ان. از کوش صدا الان دوباره اینجا دیگه هم میزنه. بعد اینجا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى هذه الصور. وصلتنا قبل قليل لانفجارات في وسط العاصمة طهران. شاهدوا معنا المشهد الذي يتكرر، دخان كثيف يتصاعد من أبنية جرى قصفها في هذه الحرب التي تدخل أسبوعها الثاني، 8 أيام من الحرب. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بشن ضربات عنيفة وأوسع نطاقا على إيران اليوم في إطار هذا الهجوم المشترك بين بين إسرائيل وأمريكا، في حين تعهد بزشكيان الرئيس الإيراني بأن طهران لن تستسلم في مواجهة الحرب. في الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض 119 طائرة مسيرة إيرانية اليوم، مشيرة إلى أن مسيرتين سقطتا داخل أراضي الدولة. أضافت الوزارة في منشورها عبر إكس أنها نجحت كذلك في اعتراض 16 صاروخا باليستيا، مؤكدة أن صاروخا واحدا سقط في البحر. أفادت الدفاع الإماراتية كذلك أنها رصدت منذ بدء ما وصفته بالاعتداء الإيراني السافر، رصدت 221 صاروخا باليستيا ونجحت في تدمير 205 صواريخ. كذلك أعلنت شركة طيران الإمارات استئناف الرحلات من مطار دبي الدولي بعد ظهر اليوم، ودعت طيران الإمارات المسافرين أصحاب التذاكر المؤكدة إلى التوجه إلى المطار. كذلك كانت شركة طيران الإمارات أعلنت وقف الرحلات الجوية اليوم من وإلى دبي لفترة مؤقتة صباح هذا اليوم. وقال مكتب دبي الإعلامي أن تعليق العمليات هو مؤقت في مطار دبي، ويأتي حرصا على سلامة المسافرين والعاملين. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة شرق مدينة الرياض. وأوضحت الدفاع السعودية في بيان أنه تم اعتراض وتدمير مسيرة جديدة في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة بعد الإعلان عن تدمير 4 أخرى صباح اليوم. وكانت الدفاع السعودية أعلنت اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية. أعلنت وزارة الدفاع البحرينية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 86 صاروخا و148 طائرة مسيرة كانت تستهدف المملكة منذ بدء الاعتداءات. وقالت إن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية. أخبار عاجلة إذن الآن على شاشتنا. بريطانيا تؤكد أن الاستخدام الأمريكي لقواعدنا يهدف لمنع إيران من إطلاق الصواريخ. لدينا موقف جديد من بريطانيا إذن التي بريطانيا تؤكد أن أمريكا بدأت استخدام القواعد البريطانية في المنطقة للعمليات الدفاعية ضد إيران، تقول بريطانيا. وبريطانيا تؤكد كما ذكرت الاستخدام الأمريكي لقواعدنا يهدف لمنع إيران من إطلاق الصواريخ. أعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي لهجمة صاروخية جديدة، وقالت الوزارة إن القوات المسلحة نجحت في التصدي للهجوم الذي استهدف أراضي الدولة. كما أكد الدفاع المدني القطري زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
نظرة على الأوضاع في عواصم الخليج مع شبكة مراسلي العربية من الكويت عادل عيدان، من الدوحة هاني صفيان، من المنامة عبد الرحمن العصيمي. مرحبا بكم جميعا زملائي. البداية معك من الكويت، الأهم والأبرز حتى الآن كويتيا عادل. حتى الآن هذا الهدوء مستمر منذ ساعات الصباح الأولى. اليوم لم نشهد كثافة أو لم نشهد مسيرات، عدا بيان من الحرس الوطني يقول أنه أسقط طائرة مسيرة تعامل معها فوق أحد المراكز الموكل له بتأمينها، وهي عملية دعم للجيش الكويتي ووزارة الدفاع. لم يحدد متى وأين سقطت هذه المسيرة، وذلك لدواع أمنية بالتأكيد. لكن عدا عن تلك المسيرة لم يحدث أي شيء في سماء الكويت اليوم. لم يتحدث أي من الناطقين الرسميين بمختلف الوزارات عن أي تعرض لوزاراتهم من قبل مسيرات أو حتى صواريخ. فقط كان هناك اليوم سيكون أيضا اجتماع لوكلاء وزارات الإعلام لاستكمال ما بحثه الوزراء من توحيد الخطاب المشترك للدول الخليجية تجاه إيران في هذا العدوان الذي تشنه على مختلف الدول الخليجية. صهيب. إلى الدوحة هاني صفيان في الصباح. إذا سمحت تفضل لي عادل. أيضا تفضل. فقط اليوم الكويت سمحت وقبل قليل أصدرت بسماحها بأداء صلوات التراويح لمدة ثلث ساعة، وكذلك القيام بعد الساعة 12 ليلا، وهو أمر كان قد توقف بسبب الضربات الإيرانية على الكويت. نعم، شكرا عادل. إليك هاني صفيان. في الصباح كان هناك اعتراضات في الدوحة، كيف هو الوضع الآن قبيل الإفطار؟ نعم، ترقب وسط هدوء حذر أيضا وجاهزية هناك من قبل الدفاعات القطرية، وكذلك أيضا القوات الجوية الأميرية القطرية التي هي مستعدة على ومتأهبة من الدرجة الأولى، وأيضا هي تنتظر أي تعليمات في الانطلاق الفوري. طبعا هذا الهدوء كان قبل هذا الهدوء الذي يسود الآن قبل 5 ساعات كان هناك انذار أو تنبيهات الانذار المبكر ودوي صافرات الانذار، وجاء بعد هذا الانذار المبكر أيضا بيان من وزارة الدفاع الذي أفاد فيه بتدمير واعتراض هجمة صاروخية قادمة من إيران. عموما الوضع تحديدا في هذا السوق، وهو أحد الأسواق الشعبية قبل وقت الإفطار أو قبيل وقت الإفطار، هي الحركة العادية المعتادة التي دائما ما تسير في هذا السوق، رغم أن هذا الوقت تحديدا وهذا اليوم هو آخر يوم من عطلة نهاية الأسبوع، ونشاهد أيضا أو ونلاحظ الكثافة المنخفضة من المواطنين المقيمين مع دخول السياح أيضا وزيارة السياح لبعض المواقع التي يقومون بانتقال إليها وكذلك التبضع منها. هذا هو الحال. ما زلنا نراقب، ما زلنا نراقب الوضع بشكل عام، وكذلك أيضا مع انتظار يوم غد بدء الاستئناف الجزئي للمغادرة السياح، وكذلك أيضا بعض العالقين من دولة قطر وعبر مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا بعد التنسيق من قبل القوات المسلحة القطرية التي سوف تقوم بتأمين الأجواء وكذلك تأمين الوضع لمغادرة هذه الطائرات. عبد الرحمن العصيمي، هل رصدت أي أجسام غريبة في سماء البحرين حتى الساعة؟ نعم صهيب، فعلا قبل تقريبا دقيقتين سمعنا دوي انفجار في سماء المنامة، غالبا هو لاعتراض مسيرة إيرانية تقريبا فوق المنطقة الدبلوماسية في العاصمة المنامة. طبعا أيضا صافرات الإنذار كانت قد أطلقت في الساعة 4:45 مساء، تقريبا قبل يعني ساعة ونصف سمعنا صفارات الإنذار في العاصمة
المنامة، لكن الحركة طبيعية جدا في الشوارع. أيضا الحركة المرورية الآن تقريبا تبقى على أذان المغرب تقريبا نصف ساعة. بالعادة هذا الوقت الناس تخرج لأخذ بعض الأغراض أو التبضع قبيل وجبة الإفطار. الحركة جدا طبيعية. نحن نقف هنا بالقرب من منطقة الجفير التي تعرضت لقصف إيراني مكثف خلال الأيام الماضية، سواء بالطائرات المسيرة أو الصواريخ. أيضا صهيب، يوم أمس البحرين فعلت البند الثاني من اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل. هذه الاتفاقية تجمع مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمحاولة تعزيز الردع المشترك. المادة الثانية صهيب هي تؤكد على أنه سيكون هناك عقد مشاورات مكثفة بين المنامة وواشنطن ولندن لمحاولة الاستجابة السريعة للتهديدات الخارجية من إيران. ربما نشهد الأيام المقبلة تدخلات عسكرية أمريكية أو بريطانية لمساعدة صحيح. البحرين في مواجهة التهديدات الإيرانية. بشكل عام الحركة في العاصمة المنامة هادئة جدا. شكرا جزيلا لكم على هذا الرصد في هذه اللحظات. إذن شبكة مراسلي العربية في العواصم الخليجية، من المنامة عبد الرحمن العصيمي، من الدوحة هاني صفيان، ومن الكويت عادل عيدان. نبقى في المتابعة، نذهب إلى هذه الصور إذن التي وصلتنا أيضا قبل قليل إلى غرفة أخبار العربية، صور تظهر آثار الغارات على همدان غرب إيران. يظهر في الصور دمار وإصابات أيضا يمكن تبيانها بالعين المجردة في هذا الفيديو. أعود وأذكر أن الرئيس دونالد ترامب توعد إيران اليوم بضربات قوية للغاية وبتوسيع بنك الأهداف التي ستستهدفها الغارات الأمريكية في إيران. في المقابل كان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أيضا أكد أن إيران لن تستسلم لأمريكا. كما نتابع معكم فعلا هناك محاولة لإسعاف أحد المصابين جراء هذه الغارة. إذن المكان هو همدان غرب إيران. والغارات على ما يبدو هي على مقر قيادة الشرطة في همدان غرب إيران كما تشاهدون على العاجل أسفل العربية. هدد الرئيس الأمريكي كما ذكرت قبل قليل دونالد ترامب بتوجيه ضربة مبرحة لإيران، مؤكدا أن بلاده تدرس استهداف مناطق وأطرافا لم تكن مدرجة سابقا ضمن بنك الأهداف. ترامب قال عبر منشور على منصة تروث سوشيال إن إيران تعرضت لضربات قاسية أرغمتها على الاعتذار لجيرانها في الشرق الأوسط والتعهد بعدم استهدافهم مجددا. واعتبر أن طهران لم تعد المتنمرة في الشرق الأوسط بل الخاسر في المنطقة نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية. استبعد تقرير استخباراتي سري نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن يؤدي القصف الجوي إلى إسقاط النظام الإيراني في المدى القريب. كما رجح التقرير ضعف قدرة المعارضة الإيرانية على السيطرة على البلاد. كما أشار مسؤول أمريكي للصحيفة إلى عدم وجود مؤشرات على انتفاضة شعبية داخل إيران.
أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن استخدام قاذفات B-52 في قصف إيران لن يترك لها فرصة في المواجهة. ونقلت سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسث قوله إن هذه الضربات لم تكن يوما من أجل معركة عادلة، مضيفا أنهم يستغلون ضعف إيران لمهاجمتها في هذا التوقيت الحرج على حد وصفه. إلى نادية بلبيسي في العاصمة واشنطن. نادية، مرحبا بك في هذه الساعة من التغطية. ترامب يقول إن إيران ستتعرض لضربة موجعة للغاية اليوم، ماذا يقصد؟ يقصد بتطبيق الخطة الأمريكية في الواقع صهيب. يعني المرحلة الأولى كانت هي سيطرة كاملة للأجواء، بحيث قال مسؤول أمريكي عندما ينظر الحرس الثوري إلى السماء لن يرى سوى الطائرات الأمريكية والإسرائيلية، تدمير كامل للأسطول البحري الإيراني بما فيها إغراق 43 سفينة حتى الآن. والمرحلة القادمة الآن هي استهداف منشآت الحرس الثوري، البحث عن الأماكن التي تم وضع فيها منصات الصواريخ الباليستية، ربما في غرب إيران بالتحديد. وبالتالي الانتقال إلى المرحلة القادمة الموجعة أكثر هي محاصرة الحرس الثوري ومنشآته العسكرية بعد إتمام المرحلة الأولى التي قال الرئيس ترامب بأنها كانت ناجحة للغاية. نعم. هل هي كذلك بالفعل نادية؟ لأن إيران ما زالت تطلق المسيرات والصواريخ وما زالت تستهدف السفن. صحيح، لكن إذا نظرنا إلى المقياس، يعني 90% تراجعت قدراتها الصاروخية على إطلاق هذه الصواريخ وتهديد المنطقة. كنا نتحدث عن 300 صاروخ باليوم، نتحدث عن 40 أو أقل الآن. المسيرات تراجعت ب 83%، ونحن نتحدث حسب ما يقول مسؤولون عسكريون الأمريكيون صهيب 7 أيام من بداية هذه الحرب. يعني كلما هو سباق مع الزمن ليس أكثر. كلما قامت القوات الأمريكية بدك هذه الأحصنة ومنع أو تدمير كامل للمنصات بالدرجة الأولى حتى قبل الصواريخ، هذا يعني بأن إيران غير قادرة على تهديد دول الخليج. ومن هنا رغم أن الرئيس قالت بأنها استسلمت واعتذرت اليوم وبأن إيران هي الخاسر الأكبر، وهذه الخسارة هي الأولى منذ آلاف السنين كما قال ترامب على تروث سوشيال. إلا المسؤولين العسكريين يقولون بأن هذه المعركة مستمرة وقد تستمر لأسابيع. الرئيس وضع ما بين 4 إلى 6 أسابيع، قد تنتهي قبل هذه الفترة على الأقل. لكن خلال هذا الوقت البيت الأبيض متأكد تماما بأن النصر العسكري سيحقق خلال فترة قصيرة. هل هذا النصر العسكري في سبيله سيكون هناك إرسال جنود أمريكيين على الأرض نادية؟ صعب، يعني رغم أنه القيادة الوسطى وحتى البيت الأبيض يقولون بأن كل الخيارات متاحة للرئيس بما فيها إرسال قوات برية، لكن نحن نعرف من دروس أمريكا في السابق وانتقادات الرئيس ترامب للرؤساء السابقين من بوش وأوباما وبايدن بأنه إرسال جنود أمريكيين هي عبارة عن البقاء فيما يسموه بوحل الشرق الأوسط. وبالتالي أعتقد ما يقصدوه بالجنود هو ربما وحدات نخبة، وحدات خاصة يمكن أن تساعد، ربما قوات كردية على أطراف الحدود، لكن ليس توغل بري كما رأيناه في السابق بنشر مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين. هذا غير وارد حتى الآن. نعم، والحقيقة منذ ما كتبه ترامب على تروث سوشيال نادية والعواجل والصور تصلنا تباعا عن انفجارات متتالية في إيران. الآن لدينا انفجارات في وسط طهران في العاصمة طهران، إذن في قاعدة لقوات الباسيج الإيرانية. إذن في هذه اللحظات في هذا الخبر العاجل صور إذن مقر قيادة الباسيج في العاصمة طهران يقصف أيضا. إذن منذ أكثر يعني هو منذ الصباح، ولكن يبدو أننا أمام وتيرة متصاعدة من الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الساعتين الماضيتين على الأقل، منذ إعلان ترامب بأن إيران ستتلقى ضربة موجعة للغاية اليوم، في حين الرئيس بيزشكيان أكد أن إيران لن تستسلم وبأنها ماضية في هذه الحرب. نادية، ونحن نشاهد صور قصف طهران، أعود وأسألك أيضا عن
مسألة اعتذار بيزشكيان للخليج، لدول الخليج، ووعده بأن إيران لن تهاجم هذه الدول إلا إذا كان هناك اعتداء عليها من هذه الدول. ترامب ترجم هذا الاعتذار على أنه استسلام إيراني، ولكن اللافت أنه إيران استمرت في اعتداءاتها. صحيح، لكنه سيقل نوعا ما من وجهة النظر الأمريكية، لأنه هذا يعتمد على قدرات إيران. وأكيد هي الأفعال ليست التصريحات التي ستحكم فيها الولايات المتحدة على سلوك إيران، لكنها هي ترى بأنه هذه ربما اللحظات الأخيرة ربما شخص يلتفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي حتى هذه الصواريخ سواء كانت كما ذكر أعتقد لرجاني في السابق بأنها من جماعات غير مسؤولة، لأنه لم يعد هناك قرار مركزي إذا أردت عسكري يسيطر على كل القوات، أو أنها استراتيجية أو تكتيك إيراني. بس بغض النظر مهما كان، الولايات المتحدة ترى بأننا سنرى بالفعل تراجع لقدرات إيران، تراجع ملحوظ في الواقع. ومن هنا الانتقال إلى المرحلة القادمة، وهي عندما تحدثنا قبل قليل عن تدمير قدرات إيران الجوية والبحرية، والآن الانتقال إلى المرحلة القادمة وهي الحرس الثوري والبسيج وقوات الأمن. ومن هنا كان التحذير على فكرة قبل يومين عندما تحدث هيكسيت في تامبا وقال بأنه ليس الآن الوقت المناسب للشعب الإيراني للخروج إلى الشوارع، كان يهيئ للمرحلة هذه بالتحديد. هذا هو الأسبوع الثاني، والأسبوع الثاني هو الاستهداف المباشر لكل ما هو علاقة بأجهزة الأمن الإيرانية، حرس ثوري بسيج، حرس جمهوري إلى آخره. فهذه هي المرحلة الثانية. هي المرحلة الثانية. وأعتقد بأن نعم. صحيح أن الولايات المتحدة ماضية يعني في هذا الاتجاه، حتى يتم في نهاية الأسبوع القادم ربما الإعلان عن مرحلة ثالثة، أو إعلان أن إيران استسلمت. نعم. وبالتالي الرئيس يمكن أن يتحدث عن انتهاء هذه العملية. نادية، هل مع المرحلة الثانية هذه سيكون أيضا لتوسيع الضربات ليس فقط في الداخل الإيراني؟ أتحدث هنا بالتحديد على الأذرع الإيرانية في العراق، لأنها أيضا تشكل مشكلة. صحيح، وهناك تهديد مباشر من الولايات المتحدة، وكان الهدف حتى من إخراج القوات الأمريكية من سوريا ومن العراق هو حتى لا تتعرض في لحظة ما لهجوم مباشر. ومن هنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستحارب الأذرع بالعراق بالتحديد، والحوثيين أكيد لكنهم لديهم يعني بين قوسين معاهدة معهم. لبنان سيترك لإسرائيل دون أدنى شك. وأعتقد بأنه يعني تعليق سريع على ما ذكرته على الواشنطن بوست بأن هناك تقرير سري بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تغيير النظام. الجميع يعرف هذا، ليس بحاجة إلى التقرير السري. لذا الإدارة تبحث عن بدائل أخرى، لأنها تدرك تماما لا يمكن إرسال قوات برية بعشرات الآلاف من القوات الأمريكية ولا يعني تغيير النظام من الجو. هي تبحث عن بدائل أخرى. في انتظار أن تتكشف هذه البدائل. نادية، كنت أردت أن أسألك أيضا عن فتح القواعد البريطانية الأمريكية، ماذا في التفاصيل والهدف أيضا؟ الهدف هو أن تكون هناك جبهة مشتركة. يعني كان هو انتقاد لاذع من الرئيس ترامب لرئيس الوزراء البريطاني ستارمان لأنه لم يساعد بالمرحلة الأولية يعني بفتح قواعد بريطانية، وتذمر ترامب وقال بأنه سيكون هناك ربما ثمن، كما تعرف يستخدم التعرفة الجمركية وغيرها. لكن الآن هناك وحدة بالصف، يعني هناك موقف فرنسي رغم أنه يختلف جذريا عن الموقف الأمريكي، ويقول نعم بأنه نادية. لا يريد المشاركة، لكن بشكل عام أعتقد بأنها خطوة ترحب فيها واشنطن. وبريطانيا تبحث إرسال حاملة الطائرات البريطانية أمير ويلز إلى منطقة الشرق الأوسط في هذا الخبر العاجل، ينقل الإعلام البريطاني. نادية بالبيسي، شكرا جزيلا في هذه الساعة وفي كل ساعة من تغطيتنا المستمرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده تسعى لعلاقات ودية مع الجوار، مشيرا إلى أن ذلك لا يمنع من الدفاع عن النفس. وكان بيزشكيان وجه رسالة اعتذار مصورة لدول الجوار قائلا إن إيران ليست في عداوة معها. بيزشكيان قال إن مجلس القيادة المؤقت أقر أمس عدم مهاجمة الدول المجاورة وعدم إطلاق الصواريخ
And you know, as you would understand this, the hatred between Putin and his counterpart is so great, okay? It's so great that, you know, Ukraine, Russia, you'd think there'd be a little bit of camaraderie, there's not. And the hatred is so great, it's very hard for them to get there. It's very, very hard to get there. So we'll see what happens, but we've been close a lot of times, and one or the other would back out. But we're losing, you know, they're losing. You know, it doesn't really affect us very much because we've got an ocean separating. I'm doing it as a favor to Europe, and I'm doing it as a favor to life, because they're losing 25,000 souls. Think of that every month, 25,000. Last month, 31,000, both sides, 31,000 people died, mostly soldiers. So I have an ability to get those things done, to bring people together, and I did great with so many. India, Pakistan, that was going to be a disaster. I was raging for a number of days. I did that through trade. I used tariffs and trade, and it was amazing. But we did amazing. One was 32 years, one was 34, and one was 37 years, and we got it done very quickly. And we'll get this one done too. But the hatred is, hatred's an amazing thing. People do bad things, and people don't get things done when the hatred is too great. That's a lot of it. Just as we formed a coalition to eradicate ISIS in the Middle East, we must now do the same thing to eradicate the cartels at home. So we did eradicate ISIS. Now, during the 4 years, we had a rigged election. You probably read about it, probably heard something. So it gave me 4 years to contemplate and to stage my comeback. I staged big comeback. They say it was a comeback. I didn't think it was a comeback because I had the people on my side. So I didn't view it as a comeback, but they did everything possible during that 4 years. They're crooked politicians, dirty cops. They're dirty cops. They did everything possible to make it impossible for me to win. And I won in a landslide. But during that period of time, I learned a lot. And I learned how you people, and I saw it so badly, how you're suffering with what's happening with the crime in the region. And I said, if we ever come back, we're going to eradicate that crime. And I'm going to work with you. And if you want, we're going to do it. We can do it pretty easily. As part of our commitment to countering the cartel presence in our region, we must recognize the epicenter of cartel violence is Mexico. The Mexican cartels are fueling and orchestrating much of the bloodshed and chaos in this hemisphere, and the United States government will do whatever is necessary to defend our national security and to protect the safety of the American people. No, look, it's coming through Mexico. And I like the president very much. She's a very good person. She's got a beautiful voice, a beautiful woman, but a beautiful voice. President. I said, let me eradicate the cartels. No, please, President. We have to eradicate them. We have to knock the hell out of them because they're getting worse. They're taking over that country. The cartels are running Mexico. We can't have that. Too close to us, too close to you. But everything comes in through Mexico, mostly. At the same time, all of us must recommit to ensuring that law and order within our own nations, and that includes showing zero tolerance for the gang activity, tremendous gang activity in Venezuela. That's in much better shape than it ever has been. We've developed a great relationship in Venezuela. The savages who murder and rape with impunity must be permanently removed from society. We must not allow our criminal justice systems to be corrupted so that they protect these criminals and animals at the expense of your people. And for some reason, all over the world, this is a region that has problems that other regions don't have. They have different problems, but they don't have this problem.
The United States last year, we achieved the largest drop in murder rate in recorded history. We have the lowest murder rate in 125 years. Hard to believe because, I don't know, it's, you know, we've got a lot of amount, but we allowed through the Biden policies and Obama, who was another terrible president, by the way. It was Barack Hussein Obama, terrible president. He was a divider, great divider. I call him the great divider. But they allowed a lot of people into our country that shouldn't be here, but in particular Biden, because Biden had no idea what he was doing. He had no clue. It was being run by whoever got near the auto pen was running the country. He was the auto pen president, and frankly, they let at least 25 million people come in to our country, some from prisons, some from mental institutions, gang members, the heads of gangs, the mentally insane. I'll tell you, people came in from mental institutions and insane asylums, and we took them. We had an open border policy. It's a policy divided and devised by idiots, but they pour it into our country. So we went from the worst border in history to by far the best border. We have the best, strongest border that we've ever had. We have great people that did that job. By securing our border and cracking down on traffickers and smugglers, we've reduced the fentanyl pouring across our border by 67%. This is in our first year, you know. Give me a little more time, we'll do better. 67%, which is a number that's unthinkable. You know, they say if you could do 2%, 1%, but we got it down 67%. And we got a lot of the murderers out. We had 11,888 murderers allowed in our country with this ridiculous open border policy that these eggheads put in. But we're also working closely with you on ending human smuggling and the implementing of the Safe Third Country agreements, which are very important. In January, America's armed forces also ended the reign of one of the biggest cartel kingpins of all, with the Operation Absolute Resolve to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice in a precision raid that nobody's ever seen anything like it. This was in a very powerful military base, fort, and they went in and they took him out and they got him out, and people couldn't believe it. They couldn't believe it. We were right into the heart and took him out, and it was nasty. It was about 18 minutes of pure violence, and we took him out. We lost nobody. Not one person was lost. Not one aircraft or no military equipment, zero. People have never seen anything like it. And you're talking about into a military base with a lot of soldiers, good soldiers. Since that operation, we've been working closely with the new president of Venezuela, Delcy Rodriguez, who's doing a great job working with us. I mean, she's doing a great job because she's working with us. If she wasn't working with us, I would not say she's doing a great job. In fact, if she wasn't working with us, I'd say she's doing a very poor job. Unacceptable. No, but she's doing a great job, Marco, right? And she gets along great with Marco. And we're taking out tremendous amounts of oil. They're making more money now than they've ever made. We have the big oil companies in. They are making more money. We're getting some. They're getting a lot. They're making more money now than they've ever made in the history of their country. Can you imagine? And it's being spent properly, and they're watching it closely. And I'm pleased to say that this week we have formally recognized the Venezuelan government. We've actually legally recognized them. We have also just reached a historic gold deal. It's called the gold deal with Venezuela to allow our two countries to work together to facilitate the sale of Venezuelan gold and other minerals. They have great amounts of gold. They have good land, I tell you, very good land. But they weren't able to take advantage. The system didn't allow them to take advantage of the value of their land. As we achieve a historic transformation in Venezuela, we're also looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba. Cuba's at the end of the line.
They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. They have a bad philosophy, they have a bad regime that's... You're watching Sky News. It's just gone at 3 o'clock. US President Donald Trump is addressing Latin America leaders in Florida. But he began his speech by speaking about the US military's achievements in Iran. Take a listen. We're doing something. I built the military and rebuilt it and made it really strong in my first administration, along with a lot of other things we did. We had a great first term. And now we're using it. Unfortunately, we have to. But you're seeing how great it is. There's no military like it on earth, not even close. And we're doing very well in Iran. You see the result. And it's been amazing. We've knocked out 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. That was the end of the Navy. We knocked out their Air Force. We knocked out their communications, and all telecommunications is gone. I don't know how they communicate, but I guess they will figure something out. It's not working out too well. And they're bad people. They're just bad people. When you look at October 7th and beyond October 7th, look at all the killing that they've done over the years, for 47 years. And this had to be done. They were very close to a nuclear weapon. So President Trump speaking at Shield of the Americas Summit in Florida, the president hosting leaders of 13 countries across Latin America and the Caribbean to discuss migration, drug trafficking, security of the Western Hemisphere, but also has called the US military operation on Iran a major success. And he says strikes have dealt decisive blows. We'll be bringing you more developments from that summit as it progresses. Back here, Sky News understands the UK is preparing its largest aircraft carrier for possible deployment to the Middle East. The readiness time of HMS Prince of Wales is being halved to 5 days, so it can respond more rapidly if a decision is taken to mobilise. Our security and defence editor, Deborah Haynes, has more details. The readiness to deploy for that warship has been reduced from 10 days' notice to move to 5 days' notice to move. And that is, of course, a move that's happened in case the Prime Minister decides that he wants to send this warship to the Middle East. We've been told that crews have been alerted to this, obviously reducing a ship to that much higher level of readiness to deploy. It won't happen immediately, so it's happening now, that sort of transition from 10 days to 5 days' notice. It will also involve greater provisions of stores to the ship to make sure that it can move if the decision is taken to send it to the Gulf or maybe to the Mediterranean to bolster defences around Cyprus. I was talking to an analyst earlier who was sort of speculating what might you want to use the aircraft carrier for, because obviously when it goes somewhere, it's armed with F-35 jets. It's basically a giant floating airfield. And so if we had F-35 spare, we've obviously sent 6 to Cyprus so far. We only have, I think, 2 squadrons. So the maximum we can really muster and have done so far in terms of deploying them all together is about 24. But if we wanted to potentially use F-35 jets to strike targets, if a decision was taken by the UK to maybe launch strikes into Iran, and that's absolutely not been something that's been agreed or anything as things stand, but the Prime Minister, I believe, hasn't ruled it out, then of course that would be a potential way to get them closer to the target to be able to strike. Meanwhile, 3 US Air Force bombers capable of carrying 24 cruise missiles have landed at the RAF Fairford base in Gloucestershire. Dan Whitehead is there. Dan, if you could just bring us up to date. Yeah, well, 3 of the B-1 Lancers arrived this morning. There was 1 which arrived last night, so that brings a total of 4, value of some $1.2 billion of what is described as the backbone of America's long-range bomber force. Let me move out the way so you can see 2 of them on the runway here at RAF Fairford. They can each carry 24 2,000-pound bombs.
travelling at around 900, in excess of 900 miles per hour. These are significant aircraft for the US Air Force, and they are to be used in this conflict in Iran, which has come with some controversy. Of course, you'll remember the Prime Minister did not give permission for UK bases to be used in this conflict. That changed over the last week. Now RAF Fairford and Diego Garcia in the Chagos Islands being used for limited defensive strikes on Iran. I must admit, RAF Fairford has become somewhat of a frenzy over the last 12 to 24 hours. There are probably several hundred plane spotters who've travelled from around the country, circling the perimeter of the fences of the large base here in the Cotswolds to capture pictures of these bombers, as well as other planes, C-5 transporters that are more normally based here. But many of these planes coming in from bases, of course, in Texas, travelling over the Atlantic and arriving, as I say, 3 of them this morning. And we have seen a hive of activity, as you may be able to see, underneath these bombers as they are prepared to head to the Middle East. Of course, we have no information on when exactly they will be utilised and when they will be used. We have been at the other side of the airbase here at Fairford throughout the day, where earlier on there was a protest being held. Around 50 or so protesters, anti-war protesters, anti-nuclear weapons protesters who gathered at the entrance to RAF Fairford, angry at the UK's, albeit, quote, limited involvement in this conflict. We spoke to one lady, I think hopefully we've got the clip of her. We spoke to one of the protesters. This is what she had to tell us. I feel this is yet another crime, and it's an illegal bombing, and I'm very sad that it's happened because it's killing lots of innocent individuals, and there are so many victims within Iran. I've come from a background that my son's father is Jewish, and he's been campaigning vociferously against Israeli bombing in Gaza, and I feel very strongly. That's why I came today. One of the 50 or so protesters gathering here at RAF Fairford, not happy at the involvement of these bombers being in this slice of the Cotswolds. But as I say, it's drawing lots of attention. It is a significant US Air Force base. I was inside the base last August when J.D. Vance, the Vice President, visited the troops here, rallying the several hundred US Air Force personnel who are based here year-round. I remember him handing out hundreds of McDonald's cheeseburgers to the troops here. So clearly significant as a strategic base for the Americans, and they will be glad that Keir Starmer, the Prime Minister, allowed access, albeit very controversial and limited for defensive purposes, are the words of the UK government when it comes to the involvement of these bombers here. But the fact of the matter is, this slice of the countryside here in Gloucestershire now is a key focus for what is the UK's involvement in this ongoing conflict. Thanks very much, Dan. Dan Whitehead reporting. A wave of new attacks was launched against Iran overnight, including in the capital of Tehran. State TV has reported more explosions today, and Iranian officials say at least 1,230 people have now been killed over the course of the war. They include more than 165 school children killed on the first day of the war. Iranian state media has released these photos after the attack on a primary school in Minab. The UN is calling for an investigation. Dubai International Airport was hit this morning, causing flights both in and out to be disrupted. Passengers were ushered into train tunnels to take cover. The airport has now partially reopened. The Iranian military have released a video today showing their latest wave of missiles launched against the US and Israel. State media is also reporting that the Iranian Revolutionary Guards have struck a tanker in the Strait of Hormuz. There have been more missile interceptions over Jerusalem, but no reports of any casualties. Our international correspondent Diana Magnay was there when the siren sounded.
That is the sixth wave of ballistic missiles that have come in this direction from Iran since midnight last night. And there is the sound of the intercept. And the dangerous thing here is, of course, if there is debris from those intercepts falling. Well, Sean Bell is with me now to take us through some of the latest developments in the conflict. Sean. Central Command have announced that they've conducted over 3,000 sorties in the first week of this war. Mass is a massive sortie rate, and President Trump has announced today that he fully expects that rate to increase over the next 24 hours. Initially, the priority would have been air defence systems on the ground, then, of course, looking at the missile systems, not only in the air, but also on the launchers. And some of the videos that's been released by the US just illustrates the spectrum of targets. But, of course, the first priority was to establish air superiority over Iran so that US assets can operate relatively freely. That appears to have been achieved. And what happens next is they'll be going after uranium enrichment facilities and also the IRGC as well. Now, that massively increased bombing rate can't easily be achieved by fighter jets. Generally, they carry 2 or 3 bombs per piece. That's why the Lancer B-1, we've just heard about it before, the Lancer B-1 will be operating over Iran, and that can carry significant amounts of ordnance, 24 cruise missiles and up to 75,000 pounds of payload. Now, the IDF, meanwhile, have been focused on hitting the leadership in Iran, and we've been seeing a lot of evidence of them attacking the compound. This is evidence released by the Israeli Defense Force over the last 24 hours that is bombing since the death of the Ayatollah. So why have the Israelis been continuing to pound a compound that actually looks at first value to be destroyed? The answer lies, we've got this, the IDF have released this imagery. The compound itself is pretty substantial, but that's what you see above the surface of the ground. Once you go below the surface of the ground, there's lots of different access points illustrated in red here, with tunnels underground that lead to this main compound. Now, the compound itself above ground has been relatively easily taken out. Precision weapons can knock that flat. The challenge is underneath. There's layer upon layer upon layer upon layer of underground layers, culminating right at the base, concrete, reinforced bunker facility. And this is a pretty well swept up. It's got lots of communications, probably command and control centre, almost certainly has a lot of facilities to enable the Iranian leadership to continue to operate, as we see one of the ops rooms basically here. Now, the challenge of taking out this sort of facility, you need precision weapons, specialist weapons, as we saw in Midnight Hammer, when the Americans dropping 20,000-pound bunker busters to get through. So far, we've not seen those used in Iran. What we have seen is the Israelis pounding away with smaller bombs, going deeper and deeper with each of the strikes. One of the challenges, of course, is will the stockpiles be able to keep pace with this rate of use? President Trump has said that he's actually met with the contractors in the US. They're going to quadruple the rate of production. Be really interesting to see whether the actual industry can keep pace with this increased demand. Sean, thank you. The United Nations says it's concerned about the humanitarian impact that military escalation in the Middle East is having on civilians in the region. It says hundreds of thousands have been forced to flee their homes and that vital infrastructure has been damaged and destroyed. I'm joined now by Jan Egeland, the Secretary-General of the Norwegian Refugee Council. Jan, thank you very much indeed for joining us here on Sky this afternoon. What is your assessment then of the potential for what could be a massive new wave of regional displacement, particularly across the Strait of Hormuz and into neighbouring Gulf states? If it continues, it could be devastating for the whole region. So far, the suffering is mostly concentrated in Iran, where we in the Norwegian Refugee Council has more than 100 aid workers on the ground, and where we now are starting to do work both for the internally displaced Iranians because of the bombing campaign, but also because of the 4.5 million Afghans that have been given protection in Iran from Afghanistan over a generation. Iran is one of the biggest refugee hosting countries in the world. The other country is, of course, Lebanon, where people are
fleeing in the hundreds of thousands. Lebanon is a very small place, and Israel is now systematically bombing in the south, everything south of the Litani River, where they say that everybody have to flee to save their lives, but even up to Beirut and the Bekaa Valley, it's terrible, really. How can the NRC maintain humanitarian access in Iran if the infrastructure continues to be under heavy bombardment? It's going to be more and more difficult. Also because we cannot fly in anything. It's hard to cross the borders. There's been bombing also at the borders. We've been in Iran now for decades. One of the very few Western groups that are able to operate in Iran. This time we see the bombing is all over this big country. Before it was targeted to only military and nuclear targets. Now it's the government structure, which is all over, that is bombed. And it's really now public services that are at stake, water, electricity, everything that people need to survive. You recently described the aid distribution in Gaza as a Hunger Games scenario. So do you fear something similar in the breakdown of social order of criminal gangs in Iran, as you've already spoken about, I suppose, with basic supplies being cut off? Yeah, I mean, Gaza was the kind of a place where Israel is systematically denying all access to most of the international principled, neutral, impartial groups like NRC, and they're giving access to groups that politically support them as an occupying power. In Iran, well, the government is also similarly very restrictive in how and whom who can operate, and we're mostly working for the Afghans. But indeed, what we're seeing is a regional military escalation beyond control, which is now portrayed as some kind of a strategic military chess game. Who has more missiles? Who bombs more? Who sinks more naval vessels? It's really a question of millions of families now having their lives devastated. And for each week that goes, it would be harder to reach people in need, and there will be more mouths to feed. And your view on the conflict itself as a former UN Under-Secretary General, does this represent a final collapse of the UN Charter's rules on the use of force? I hope not. I hope not. I mean, it depends on the member states. I hope that the majority of countries, Europe and others, will muster some courage now to stand up for international law. I mean, the international law is clear. You cannot attack countries to exert regime change. You're supposed to do that through diplomatic and other means. International law prescribes there to be proportionality, distinction between civilians and military, and also precaution. None of the sides, including Iran, of course, is in any way adhering to those principles, as one is systematically pounding heavily populated urban areas. Of course, it will have a big human toll. A lot of children will die. More children will die than soldiers, is my prediction, in yet again a conflict like this. And how does this new offensive against Iran further erode the ability of Western nations to demand adherence to international law elsewhere? Yeah, I mean, it is, of course, a problem that the West is now having this kind of a war and operating with complete tolerance to Israeli occupation in the Palestinian areas. At the same time, as we say, Russia cannot do that. Russia cannot bomb civilian targets, and they cannot occupy in Ukraine. There has to be a little bit of a decrease of hypocrisy so that those who want to uphold some degree of international order and the rule of law will become more effective again. Because now I see an erosion by the day, and we who are in the crossfire with the civilian population feel more and more alone, frankly.
Jan Egeland, thank you very much indeed for joining us here on Sky News. This is Sky News Today. Coming up, we'll be live from the US Embassy in London, where thousands of people are protesting. Thousands of people have been marching from Westminster to the US Embassy in central London, demanding an end to the war in Iran. Charlotte Leeming is there. Charlotte, what's happening at the minute? Well, they've been here for a couple of hours now. As you say, they started at Millbank and then thousands of them joining together to march here to the US Embassy. Groups from charities, from different organisations, from different protest organisations, all coming together with one single aim, and that is to protest against the war in Iran. They say they felt it was important to come here, to have this rally, to talk about alternative ways to try and resolve what is happening in the Middle East. They are saying that military action is not the answer to this problem. That is not the way to change the regime in Iran. And they say there should be diplomatic talks taking place rather than the strikes being carried out by the US and Israeli in Iran and across parts of the Middle East. Well, I was speaking to some of the participants earlier on. Let's hear what they had to say. They are using the same excuse as they hit Palestine. Hamas is there. Hamas is there. They are killing people. This is a support for the whole of universal humanity. Because as you know, what has happened, what the Americans and Zionist entity has done to Iran. This is something very dangerous. They have set a very dangerous precedent. Well, the protesters say this will be peaceful. There's also a rally at the Iranian embassy as well. That's an anti-Iranian government protest that will be taking place, as well as what's happening here. The Met Police very well prepared for protests. Of course, every weekend they happen in London. For this one in particular, they say they have extra patrols in place across parts of London and that the rally must finish at 5 o'clock promptly. They say that they will intervene only if there was any hostility, threats and intimidation, any disorder. But the people here simply say they want to have a peaceful protest, but they want their voices heard, that they don't feel what Donald Trump is doing in the Middle East is helpful, that it should be talks that are taking place right now. But as we say in our early reports today, it feels like things are escalating in the Middle East, that the end is not in sight. But the people here very vehemently saying that there should be an alternative to the
military action. At the UK, the British government should not be involved at all. OK. Charlotte, thank you. In the Lebanese capital, multiple waves of strikes were seen across the skyline overnight. Residents woke up to plumes of smoke. Lebanon's health ministry says 294 people have been killed by Israeli strikes since Monday. Israel's defense minister has warned the Lebanese government will pay a heavy price if they continue to allow Hezbollah to operate there. We will not allow Hezbollah to operate from all the infrastructures of Lebanese territory to harm civilians, to harm soldiers, and therefore if you do not enforce, and if the choice is to protect our citizens and the peace of our soldiers or the state of Lebanon, we will choose to protect our citizens and our soldiers, and the Lebanese government and Lebanon will pay a heavy price. Tens of thousands have been displaced from their homes. Our international correspondent John Sparks has been to the site of a makeshift camp in Beirut. You are looking at the National Stadium of Lebanon. It's a big 55,000-seat facility and there is nobody in it. But that is going to change. Follow me. What they are doing is they are preparing the area underneath the stands, big cavernous space, for displaced people to come and live. I think that's a sign that this military confrontation is fast turning into a humanitarian crisis. Come and have a look. You see they're setting up tents on the concrete floor here. They've been drilling into the floor to anchor the tents. And they're going up quickly. These guys are from a local foundation. Local charitable foundation. The Boy Scouts are here as well. They think they can fit about 500 people in this one section alone. And when you consider that there are 25 sections under the stadium, you're looking at a capacity, ultimately, of 10,000 people plus. It's going to be very busy indeed. Should we come through this way? We've spoken to the general manager here who runs sports facilities. He's now going to be running a very large displacement camp, and he looked pretty stressed, I can tell you. He's just down there in the blue jacket. You can see him walking through. I think he's got a lot of work to do now. One of the things he was saying to me was, look, I'm not sure what we're going to do around food, and we don't have enough washing and toilet facilities, but he said we'll figure it out somehow. He's going to need help, clearly, from charitable groups in Lebanon. I think he's going to need a lot of help, actually. And he's expecting the first people to come here this afternoon. They certainly will be here. We're right on the edge of the red line. The neighborhood of Dahia is on the other side of a big road, a big highway over there. That's the area subject to Israeli evacuation orders. People there need a place to stay. This is not a picnic or a wedding. We ran away from home 6 days ago, and if we go back now, we have to sneak in like thieves. There's only enough time to pick up an item and leave. We've been going from house to house, from corner to corner. We've gone to the schools, but they won't let us in. There we can see a guy with a generator and a drill. They're drilling into the concrete pad. There we go. Anyway, this place will be full. This place will be packed by tomorrow morning, I'm sure. You can see the Red Cross over there. Starting to have a look at the toiletry facilities. I mean, it's going to be difficult, isn't it? It is a sign, a symbol, I suppose, of what the government of Lebanon is up against. I mean, this place was not designed for human habitation, but it's going to have to do. John Sparks there in Beirut. Time now for a look at the weather. You're looking happy. Well, the forecast looks good. So you've sorted the travel insurance then? All Clear Travel Insurance sponsors Sky News Weather. The next few days look mainly dry and fairly mild, but it'll be rather gloomy overall. The far west can expect rain. Most places will be dry to end the afternoon, but England and Wales look generally murky and locally damp, while the Hebrides will see a few showery outbreaks.
Rain will edge into the west of Ireland overnight and more of northwestern Scotland, while England and Wales will keep some patchy, drizzly outbreaks. It'll be mostly cloudy and mild with some hill fog, but eastern Scotland, the border counties and the east of Ireland will be clearer with frost and fog developing. England and Wales will be rather dull and damp tomorrow morning, with the cloud extending across northern England. Elsewhere, the far west will see further rain, while southern and eastern Scotland, eastern Northern Ireland and the east of Ireland can expect long sunny spells. It'll be fairly mild, and with mostly light winds, it should feel pleasant in any sunshine. England and Wales may brighten a bit later, but expect little change elsewhere. All Clear Travel Insurance proudly sponsors Sky News Weather. You're watching Sky News. Coming up, Soho murderer Ian Huntley dies after a prison assault. I urge you not to look away. If Hamas hands the hostages over, they will end this conflict. The world has been watching. Good to see you again. How are you? Did she say how he was? The conditions are awful. The jets were ordered to come back. Historic day here today. How will you respond if India does launch airstrikes? They'll be all out to war. I'm just going to put some body armor on. I'm Yalda Hakim. To our other main story today, and the Soho murderer Ian Huntley has died after being taken off life support. Huntley was serving a life sentence at HMP Franklin in County Durham for killing 10-year-olds Hollywells and Jessica Chapman in 2002. He spent his final days in hospital after a violent assault in prison last week.
A spokesperson for Durham Constabulary said a man who was attacked at HMP Frankland in Durham last week has died in hospital this morning. Ian Huntley, 52, was taken to hospital with serious injuries following an incident in the workshop on the morning of Thursday, February the 26th. A police investigation into the circumstances of the incident is ongoing. A file is being prepared for the Crown Prosecution Service for consideration for charges. Sky's Rob Harris brings us the latest update. It was that summer of 2002, the traumatic murders of Holly Wells and Jessica Chapman, two 10-year-old friends who were missing for almost 2 weeks before their bodies were discovered. And it was that desperate search for them which really captivated the nation. This image of the friends wearing Manchester United shirts seared into the public consciousness, put out there in an attempt to find out information about where they were. They had left the family barbecue and had gone out to buy sweets in this summer's day in the Cambridgeshire town of Soham. They were then lured into the house of Ian Huntley, who was a caretaker in the local secondary school. They knew his girlfriend, Maxine Carr, who worked as an assistant in their classroom. And in that desperate attempt to find them, hundreds of police officers descended on the area. It captivated the global media attention as well, the search for the friends. David Beckham even put out an appeal. The girls were wearing his shirt at the time that we saw that image of them when they went missing. And Huntley even gave an interview to Sky's Jeremy Thompson, claiming to be helping in the search. But what was not known then, but the interview did lead police towards him, was the fact he had murdered the girls. He'd lured them into his home and then disposed their bodies 10 miles away in the countryside. And he was convicted in 2003, handed a life sentence. We also saw Maxine Carr. She was jailed for perverting the course of justice. And he was saying that their thoughts do remain with the families of Holly Wells and Jessica Chapman, a case that led to changes ultimately in child protection checks. How did Huntley slip through the net after being a sexual predator, but the information did not get through to the police and he was able to get the job locally in Cambridgeshire? Back to the war in Iran, and the family of a migrant worker killed in an Iranian missile attack in the UAE has told Sky News that he didn't even know there was a war on. Saleh Ahmed had moved from Bangladesh to the Middle East in search of opportunity and to support his loved ones. Sky's Sadia Chowdhury has been speaking to his son. A loving family has been torn apart, more than 2,000 miles from where there is war. Abdul's father, a water delivery man, was killed on the first day of the conflict by an Iranian missile attack on the United Arab Emirates. 55-year-old Saleh Ahmed was a migrant worker from Bangladesh. His family say he didn't even know there was a war. No way. He wouldn't have known. If he knew, he wouldn't go out like that. We are hungry. We have nothing and our family is very big. For sure, he didn't know. Saleh's son never looked up during our interview. Tears fell endlessly. My father went to deliver water. That's when an Iranian missile... Saleh was one of millions of Bangladeshi migrants working in the Middle East. Difficult conditions, little pay, and all to support family back home. There is no evacuation plan for these people. Abdul says he's home, but only once airspace reopens. A delay that only prolongs their sadness. My dad was always serving others drinking water for people, but also for animals and birds. In Sylhet, in northeastern Bangladesh, Saleh's children walk about the foundations of a house only half built from his earnings. The building isn't finished, he says. We have nowhere to live. A house without a roof, a family without their father. The war in the Middle East hitting a small village in Bangladesh too. Sadia Chowdhury, Sky News. This is Sky News Today. Coming up, we'll tell you how Russia is getting involved in the war in Iran.
lifeline for millions of people living on both sides of one of the most volatile international borders. It's dams like these that have become inflection points between the two nuclear-armed neighbours, which could potentially lead to water wars in the future. A terror attack has shattered the peace and tranquility of Kashmir. At least 26 people have been killed and as many injured when militants fired upon them. I'm Neville Lazarus and I'm Sky's reporter based in Delhi. The old and young, all weary after being trapped for days as the worst floods have hit Kerala in a century. 3 days we are on a rooftop. They have no food, nothing. The roads have been inundated. The only way out is to get people by boat. There have been reported deaths and many injuries, several critical. Many families will grapple with the unimaginable loss of one of the worst disasters in India's aviation history. The spiraling violence between two nuclear-armed neighbours that harbour decades of hostility just seems to be getting worse by the day. Garbage dumps like this not only threaten the lives of millions of people, but also pose a deadly consequence on the environment and climate. It is a source of death, decay, disease and pollution for hundreds of thousands of people living in its shadows. There is so much disease because of this garbage. Sometimes it's so difficult to just breathe. Companies like these are helping India in its trajectory to be a serious player in space exploration. Over the next 45 days, an estimated 400 million Hindu pilgrims are expected to converge here in Prayagraj on the banks of the holy river Ganga and Yamuna. It's a real kaleidoscope of people from all walks of life. The best thing about being a Sky News journalist... Hi, darling. Beth Rigby, Sky News. Is being a Sky News journalist. You said to people, I'm not coming back for more, but you have come back for more. Well, let's kick off and make a statement. What can our Prime Minister say to you to not impose tariffs? He's coming out! What more do you need? Russia has provided Iran with information that could help Tehran strike US military targets. It marks the Kremlin's first major intervention in the war. US Defense Secretary Pete Hegseth has insisted American personnel are not in any danger as a result of Russia sharing its intelligence. Well, we're tracking everything. Our commanders are aware of everything. We have the best intelligence in the world. We're aware of who's talking to who, why they're talking to them, how accurate that information might be, how we factor that into our battle plans, our CENTCOM commander. So we know what's going on, and the president has an incredible knack at knowing how to mitigate those risks. Well, our Moscow correspondent, Ivor Bennett, has more. A number of outlets are reporting that Russia is indeed sharing this intelligence on US positions with Iran, so essentially potentially helping them to strike US warships and aircraft in the region. We haven't had any official confirmation. Moscow's not said anything yet. We've asked the Kremlin for comment. All we've heard is silence. But as you heard there from Pete Hegseth, although the US is downplaying these reports, brushing them off in a typically bullish manner, they haven't denied them either. So I think that's quite interesting. All week, though, there's been this question of whether or not Russia will indeed get involved in this conflict, because Russia and Iran are key allies. Tehran is seen as crucial to maintaining Moscow's influence in the Middle East, and Iranian drones, of course, have helped Russia wage war in Ukraine. So the question was, will Moscow return the favour? Will it come to Tehran's aid? The challenge and difficulty Vladimir Putin faces is if he helps out Iran, then he risks damaging his relationship with the US and Donald Trump, whose favour he is courting. He continues to court when it comes to Ukraine. He needs to keep the US on side in order to achieve a favourable outcome in the peace talks on Ukraine. That remains the Kremlin's top priority. So he's in a tricky position here. Vladimir Putin is walking a bit of a tightrope between split loyalties, Iran on one side, the US on the other. Perhaps this idea of intelligence sharing with Iran is the way to remain on that tightrope, helping out an old ally whilst not being in direct confrontation with the new ally, the US.
Well, as you can see, I'm joined now by author of The Heartbeat of Iran, Tara Kangarloo. Tara, good to see you. Well, let's start then with today's developments. Iran President Masoud Pezeshkian's announced his apologies, really, for attacking the neighbouring states in the Gulf. How should we interpret his comments? Indeed, Manish. And by the way, statements that Donald Trump also interpreted as a surrender to the Gulf countries in the region. And I think at this stage, perhaps President Donald Trump is waiting for Iran's surrender, as he asked and he stated, to him and the United States. But how we can interpret Pezeshkian's comment is such, perhaps indicating that we want a reaction from the Gulf, or the way I see it, again, based on how the IRGC operated historically in its relations with the Iranian government, is that maybe, just maybe, we are seeing a bigger rift between the government, as headed by President Pezeshkian, who is seen as more of a moderate voice comparing to the more conservative IRGC voices. And maybe this rift is just growing. And Manish, I would add to that, that immediately after Pezeshkian's statement, the head of the Khatam al-Anbiya Central Headquarters, which is essentially a command and control center that brings the IRGC military forces with Iran's army together, said, sure, we're not going to be full force, but we're going to defend and we are going to retaliate if there's a need. And that, I think, is important because that shows us that the IRGC is in some ways decentralized and it's going to operate because at its core, what do they want? They want survival to, whatever end. And that, I think that's where we're at a time that there's no real leadership in Iran. Because we know that Pezeshkian is not calling the shots, and most likely it's the IRGC heads, the many of them involved, who are trying to decide the next move. Were his comments somewhat undermined by what we saw in Dubai in the last few hours? Indeed, and also Qatar, and again, the escalations are ongoing. And President Trump, in a statement earlier, said we are going full force and we're not stopping. And perhaps the hardest hits are yet to come. And what about Donald Trump's comments about this unconditional surrender? How likely is that? I think President Trump, again, as we've seen in his patterns, he wants his big win, right? And we just don't know what his objectives are. He has said, we destroyed Iran's navy, military might. You remember, all this, in essence, started over Iran's nuclear program. We have yet to hear where that is, right? But one thing that stood out to me, because the president spoke earlier with his Latin American counterparts, he said, and this ties to his intentions with the next Iranian leadership, by the way, he said the Venezuela plan worked. And it worked because Delcy Rodriguez is doing what we want. So in some ways, can we presume that the next leader of Iran would be someone that would do what President Trump intends him to do? Because the president also said, the next leader, I want to have a say in choosing and deciding who that person is. So I think there's a lot of rhetorics, there's a lot of fluid elements, but the bottom line is President Trump wants a big win, but Iranians and the IRGC, who control the power, want to survive, and they have to come up with a calculus as to how is that possible. All this hinges on that next appointment as to who replaces the Ayatollah, who, of course, was killed a week ago today. Are we any nearer to knowing who that individual might be? That is still up in the air. I know from sources and lines that are coming from some state news outlets that in the next few days there has to be an announcement, but I think much of the delay obviously is because of the military pressure that the Iranians are facing, the IRGC is facing, but also the huge factions that are infighting and are in this tug of war amongst one another within the IRGC apparatus. Because again, as you know, it's an extremely complex web of operation. And again, at this point, individuals, extremely powerful ones, don't want to be sidelined, and they all want to have a say in what comes next. What do you think it would take for Iran to come to the negotiating table?
I think that's a big question as to who that next leader is. We know some of the contenders, chief among them, Mojtaba Khamenei. Of course, he's going to continue the lineage of the supreme leader. We're going to have other individuals whose names are being tossed, chief of staff of the supreme leader, an extremely close figure when it comes to those hardline IRGC factions, and then the head of judiciary. So the people whose names are being tossed out there are hardliners, and they're going to be perhaps even more conservative than the previous administrations. And that's the concern of ordinary Iranians. Their biggest fear is that the day after the war, are we going to be left with remnants and crumbles of a regime that is somehow negotiating with the United States for, again, its own longevity and survival? And we're just left once again with Islamic regime 2.0. Fascinating insight. Tara, thanks very much indeed. Tara Kangalu there. Time for a look at the weather now. I hope we haven't forgotten anything. Travel insurance, I tick that box. Yeah, but remember what you forgot last year. All Clear Travel Insurance sponsors Sky News weather. The next few days look mainly dry and fairly mild, but it'll be rather gloomy overall. The far west can expect rain. Most places will be dry to end the afternoon, but England and Wales look generally murky and locally damp, while the Hebrides will see a few showery outbreaks. Rain will edge into the west of Ireland overnight and more of northwestern Scotland, while England and Wales will keep some patchy, drizzly outbreaks. It'll be mostly cloudy and mild, with some
Though by how fast it spread to other countries, that because of the Iranian retaliation, we soon had all these other countries in the region which found that they were being struck? Yes, only in as much as the Iranian regime felt existentially threatened. The Iranians have been saying this, by the way, to all the leaders in the Arab world, that if they are existentially threatened, that they will attack broadly and widely and try to disrupt oil shipments and gas shipments, and they would do exactly what has happened and what is still happening. I also knew that within the regime in Iran that there were sort of two factions. One faction basically said that the response to the killing of Qasem Soleimani by President Trump in the first term, this is the head of the Quds Force of the Iranian Revolutionary Guard Corps, and then later the 12-day war of last year, that the response of the Iranians was very muted, and that basically had encouraged the Israelis and the Americans to feel that they were undeterred and that they would attack again. So the other faction in Iran that's more, say, forward-leaning or more aggressive said, you know, this time if they attack us, we're really going to have to respond. Otherwise, we have no deterrence whatsoever. Or maybe also it's almost a question of reputation, and there's something perhaps almost, you know, primeval that comes out of, like, you just do want to show that you've got it in you to fight back. Yes, and also I think that within Iran itself, the longer-range ballistic missiles had been very seriously destroyed by the Israelis in the 12-day war of last June. The Iranians now have a much larger arsenal of short-range missiles and drones that hadn't been damaged. So that's why you're seeing so many more missiles going at the UAE and at Bahrain and Kuwait and Qatar and Saudi Arabia, because that's the arsenal that the Iranians actually still have, relatively speaking, large numbers of. Before we dive deeper into many facets of what you've set out, Bernard, I want to ask about how you see a moment like this with your knowledge and expertise, because you've studied history, you've studied Islam. So when you see the news, are you always using that longer lens, that looking back in time, putting it in that kind of context? I mean, yes, these are modern states and their ideologies, including the Iranian state. You know, its ideology draws on a particular cherry-picked version of Islam, but it's a modern state and it's a modern ideology. And I see the Middle East as riven or divided between two groups or two ideologies, two ways of looking at the world. So you have the status quo powers. Those are powers that basically want to develop their countries and they want peace and stability to economically advance. And they include Saudi Arabia, Egypt, Jordan, also the UAE, despite what they're doing in Sudan and Yemen. And then you have this other group that is revisionist. I would call them revisionist in the sense that they want to redraw the map of the Middle East. They want to change the power dynamics in the Middle East. And they include, surprisingly, both Iran and the Israeli right wing. And the Iranians want to see Israel destroyed. They want to see America thrown out of the region militarily, as well as its economic and political and cultural influence. And the Israelis also, the right wing in Israel, also wants to reshape and reimagine the Middle
We're faring when it comes to Asian markets.
ما يظلوا بهم. حقيقة مواقف متشرفة. يعذرون إذا طلع قصور منا. ماشي قصور طويلة. الله يحفظك بس. يعذرون إذا ظهر قصور، لكن نحن في فترة حرب. أوعدهم أن بنأدي الواجب، لأن هذا فرض علينا نحن نأديه لحمايتنا وحماية أهلنا وحماية بلدنا. الشيء الآخر أريد أقول رسالة يمكن لعدو الإمارات. الإمارات مغرية، الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات. ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكل، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين. الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان، وأوعد الجميع ترانا بنظهر أقوى. وفي هذه الأثناء معطيات جديدة حول عملية النزوح الكبيرة في لبنان. نتحدث عن نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب. إذن هذه هي التفاصيل الآن. نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب. نستكمل معكم أيضا في أخبار هذه التغطية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إماراتي قوله بأن هجمات إيران أحدثت فجوة ثقة ستستمر لعقود، مؤكدا بأن الحرب ستنتهي عاجلا وليس آجلا. المسؤول الإماراتي لرويترز أشار إلى أن التسوية مع إيران لا تقتصر على الملف النووي بل الصواريخ، وهي الأهم. كما أكد المسؤول الإماراتي لرويترز بأن الدعم الفرنسي كان ممتازا، ومقاتلات رافال تحركت منذ اليوم الأول، لافتا إلى أن فرنسا جزء من الدوريات المتواصلة التي تتصدى للصواريخ والمسيرات. من جانبه أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى أن شعب مملكة البحرين مسالم يؤمن بالتسامح والتعايش، وأن نهج المملكة هو التمسك بمسار السلام وتدعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. حديث ملك البحرين جاء أثناء اتصال تلقاه من ملك إسبانيا، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وأبدى تضامن إسبانيا مع البحرين. أظهرت صور خاصة للعربية تصدي الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية في سماء العاصمة الدوحة، وتظهر اللقطات لحظة اعتراض الصواريخ فوق المدينة. كشفت مؤسسة البترول الكويتية على أنها باشرت وبشكل احترازي تنفيذ عملية تخفيض في إنتاج وتكرير النفط الخام، مضيفة بأن التعديل الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته مع تطور الوضع في ضوء الهجمات الإيرانية على الكويت، مؤكدة على أنها على تم الاستعداد لاستئناف مستويات الإنتاج بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. مباشرة إلى شبكة مراسلي العربية ومفاديها أيضا في الدول وفي العواصم الخليجية. من الدوحة مفاد العربية هاني صفيان، من الكويت مفاد العربية عادل عيدان، ومن المنامة مفاد العربية عبد الرحمن العصيمي. أهلا بكم جميعا معنا في هذه الساعة ضمن هذه التغطية. عادل، أبدأ معك. بعد إعلان قطر القوة القاهرة لإنتاج الغاز، الكويت تعلن من جهتها القوة القاهرة لإنتاج النفط، ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟
ما أعلنته شركة البترول الكويتية من خفض لإنتاج النفط الخام وكذلك تكرير النفط وعمليات التكرير هو إجراء احترازي تتخذه، ولكنها قالت بأنها جاهزة ومستعدة في أي لحظة. هي تنظر بالتأكيد لتطورات الأوضاع، ولكنها جاهزة للعودة إلى الإنتاج الطبيعي. كما تعلمين نذير، ربما الكويت في هذه الحالة تخفض من إنتاجها النفطي وعمليات التكرير خوفا من أي صواريخ أو مسيرات تستهدف منشآتها، ولكن بالتأكيد ربما هي تستخدم المصافي النفط الأخرى. لديها عدة مصافي في فيتنام وكذلك في عمان وغيرها من البلدان ستستعيض عنها بأنها ستقوم باستنفاذ كامل إنتاجها النفطي. لا يعني أنها خفضت إنتاجها في الكويت من أن ليس لديها مخزونات خارج الكويت، لديها أيضا مخزون نفطي خارج الكويت وبالتالي ستستخدمه لهذه الأوقات الطارئة. أيضا في الكويت نادين، إذا سمحت لي، اليوم والمؤتمر من خلال الإيجاز الصحفي تحدث وزارة الدفاع وقالت أنها تصدت إلى 23 مسيرة خلال 48 ساعة، وهذا تطور بأنه قالت في المرة الأولى أنها تعاملت مع 12 مسيرة و14 صاروخا، 12 تم إسقاطهم و2 كانوا خارج التهديد، بالإضافة إلى إسقاط هذه المسيرات، أي بزيادة 11 مسيرة بمجموع اليومين. هذا ما تحدثت به وزارة الدفاع. وزارة الداخلية قالت أنها تعاملت مع أكثر من 60 بلاغا خلال 48 ساعة الماضية لسقوط أجسام غريبة وشظايا من الصواريخ، وهي تلقت أكثر من 200 بلاغ من المواطنين يرشدونها إلى هذه الأجسام التي سقطت. لكن الكل أجمع أن لا إصابات بشرية، هي فقط إصابات وخسائر مادية. نعم. كذلك الحرس الوطني وهو عامل مساعد أمن 27 موقعا يرفض أيضا فرقه للمتفجرات مع وزارة الداخلية للتعامل مع هذه البقايا من الصواريخ والشظايا. قال أيضا أنه كان يرصد عبر مركز الشيخ سالم العلي كمية الإشعاع وكذلك الكيماويات في المنطقة. قال أن المعدلات في نطاقها الطبيعي سواء في الجو أو حتى في المياه الإقليمية. عادل، اسمح لي وأنت تحدثنا أيضا نشير وننوه إلى آخر الأخبار العاجلة، وطبعا بطبيعة الحال ترون كل ما هو جديد ضمن هذا الشريط الإخباري باللون الأحمر. هذا الجيش الإيراني يتحدث عن استهداف حيفا وتل أبيب بطائرات مسيرة الآن، فيما البرلمان الإيراني يقول بأن مجلس الخبراء سيختار المرشد وفقا للآلية القانونية المعروفة، وأن آلية الاختيار هذا ستتم في غضون 24 ساعة. سيكون أيضا لدينا وقفة مع زميلنا مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى لنفهم هذه الفكرة، عنوان القائد الجديد المرشد اليوم في إيران وآلية الاختيار. فيما أيضا القناة 12 الإسرائيلية تقول بأن تقييم الأمن الإسرائيلي أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة. وبالحديث عن مجتبى خامنئي، وهو نجل علي خامنئي وهو من بين أيضا المرشحين لخلافة علي خامنئي في إيران. نعود ونستكمل أيضا الأجواء والصورة والمشهد من العواصم الخليجية. كنا رصدنا الوضع مع عادل على كافة الأصعدة، صعيد ميداني وحتى سياسي. ماذا عن الدوحة هاني؟ هل زال خطر التهديد الصاروخي في سماء العاصمة القطرية؟ صحيح، نعم، زال الخطر بعد أن قامت الجهات المختصة بتفعيل الإنذار المبكر في تمام الساعة 6:36 دقيقة بالتوقيت المحلي هنا في الدوحة. إذن هذا التنبيه وهذا الإنذار المبكر هو إعلان لهجمة صاروخية جديدة قادمة من إيران، وتم اعتراضها من قبل الدفاعات
القطرية. لا ننسى أن هذه المرة أو الهجمة الصاروخية الجديدة التي كانت في المساء سبقتها أيضا في نفس هذا اليوم، ولكن في تمام الساعة 11 من صباح هذا اليوم. وكان هناك بيان من قبل وزارة الدفاع القطرية التي أعلنت في كلا الهجمتين عن تصدي الدفاعات القطرية لهجمة صاروخية. ما شاهدنا وكذلك عرض على شاشة العربية من خلال الهجمات واضح جدا أن لم يكن هو صاروخا باليستيا واحد، ولكن كان هناك عدة صواريخ. وشاهدنا أيضا عملية الاعتراض من قبل الدفاعات القطرية. في الموقع الذي أتى منه هذا الصاروخ أتى من العمق الإيراني، لأنه كان على مسافة عالية جدا، فكانت هناك الدفاعات القطرية وكذلك أيضا بمشاركة من غرفة العمليات التي كانت ترصد وتترقب وتراقب هذا دخول الصواريخ البالستية إلى المجال الجوي. وأيضا حانت ساعة أو وقت وصوله إلى نقطة الصفر حتى يتم اعتراضه من قبل الدفاعات القطرية. لا ننسى أيضا هناك مشاركة وأيضا ما زالت أيضا تجوب أرجاء الدوحة، تحديدا على الشريط الحدودي على الدوحة، المروحيات المستمرة للقوات الجوية الأميرية القطرية التي تقوم بمتابعة مستمرة وترسل إحداثيات وكذلك التنبيهات، وترسل أيضا مواقع وتقارير مستمرة إلى غرفة العمليات المشتركة الأمنية والعسكرية التابعة لقطر التي تقوم بتحليلها ورصدها، وكذلك أيضا يقوم بعد ذلك الإشراف عليها وتنويه كافة أفرع القوات المسلحة عن هذه الصواريخ أو كذلك المسيرات. في الأرض عند عملية التدمير والاعتراض هناك فرق أخرى ميدانية تقوم بالحضور إلى موقع الحادث، وكذلك تقوم بالكشف عن هذه الصواريخ البالستية أو كذلك المسيرات ليتم التأكد منها وخلوها من أي إشعاع قد يضر بالسكان بالمواطنين وكذلك المقيمين. ولكن الهجمة الأخيرة والتي سبقتها كانت نحو مناطق مأهولة بالسكان. ويبقى السلاح الجو نشطا حيث أنت إذن كما وصفت هاني. عبد الرحمن، دبلوماسيا كانت البحرين فعلت المادة الثانية من اتفاقية التكامل والأمن والازدهار مع أمريكا وبريطانيا. ماذا يعني ذلك عمليا، وهل بدأت على إثر هذه الخطوات تفعيل إجراءات اليوم ملموسة؟ نعم نادين، فعلا يعني تفعيل البند أو المادة الثانية من هذه الاتفاقية التي وقعتها المنامة مع واشنطن ولندن، أن يتم التباحث على أعلى مستوى بين العواصم الثلاث، وربما أيضا يتم التدخل عسكريا لحماية البحرين. ربما نشهد في الأيام المقبلة مساعدات عسكرية أمريكية بريطانية للمنامة لمواجهة الهجمات الإيرانية الجوية. طبعا هذه الاتفاقية وقعت قبل عدد من السنوات وانضمت إليها بريطانيا في الصيف الماضي. أيضا على الصعيد الأمني نادين، وزارة الداخلية البحرينية أيضا ممثلة بالنيابة العامة قبل قليل أكدت بأنه هناك تحذيرات ومنع لتداول أي أحداث تمثل الضربات الجوية، ليس فقط تصويرها، حتى تداول هذه المقاطع يعرض من يتداولها أو يصورها أو ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساءلة القانونية وأيضا عقوبة السجن. وخلال الأيام الماضية تم القبض على عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو الحال في الكويت وأيضا قطر، لمن نشر أو تداول فيديوهات من شأنها إثارة الفتنة الطائفية، الفتنة الاجتماعية، وأيضا المواقع الأمنية الحساسة. أيضا وزارة الداخلية قبل قليل أعلنت بأنه هناك حريق وتلفيات مادية لمنزل ومباني محيطة بالعاصمة
البحرينية جراء هجمات إيرانية. بعيد الإفطار بقليل نادين تم إطلاق صفارات الإنذار، وأيضا سمعنا دوي انفجارات حول منطقة الجفير والمنطقة الدبلوماسية في المنامة. ربما هذا ما تشير إليه وزارة الداخلية. في الساعات المقبلة ربما يكون هناك بيان من قبل وزارة الداخلية حول ما إذا كان هناك أضرار مادية أو خسائر بشرية لهذه الضربات. أيضا في الساعة 6:30 مساء كان هناك إيجازا إعلاميا على التلفزيون البحريني الرسمي تحدث به محمد العباسي المتحدث باسم مركز الاتصال الوطني والنقيب عبد الله المناعي. أيضا أبرز ما جاء في هذا الإيجاز نادين بأنه خلال الساعات القليلة الماضية تم اعتراض 8 صواريخ إيرانية و5 طائرات مسيرة. نعم. خلال الصباح وأيضا ساعات المساء الأولى، وأيضا بالمجمل تم اعتراض 86 صاروخا وأكثر من 108 طائرات مسيرة قادمة من إيران. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات عبد الرحمن العصيمي، عادل عيدان، وهاني صفيان، ودائما وأبدا سنكون معكم في هذه التغطية. وماذا لدينا من جديد في سياق الصور والفيديوهات؟ على ما يبدو الآن وردتنا هذه الصور الجديدة، ننتقل مباشرة إليها. إذن هذه المشاهد التي ترونها الآن أمامكم من استهدافات. يقول الجيش الإسرائيلي إنه دمر 16 طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنها كانت تنقل وسائل قتالية إلى حزب الله اللبناني. ونحن ننقل لكم هذه الصور. إذن كان أضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف عدد من المقاتلات الإيرانية والتي هددت سلاح الجو الإسرائيلي الذي يحلق فوق أجواء إيران، مشددا في بيانه عبر إكس على أن الغارات الإسرائيلية عطلت قدرة التسلح الإيرانية وأذرعها في المنطقة. كما أكد أفيخاي أدرعي مواصلة استهداف كافة البنى التحتية التابعة للنظام وفق قوله. كان طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء 4 مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي. شملت الإنذارات مناطق شياح، حارة حريك، الحدث وبرج البراجنة. بيان عاجل إلى السكان الضاحية الجنوبية في بيروت، وتحديدا لمن لم يخل المنطقة بعد. نعود ونؤكد: انقذوا حياتكم واخلوا منازلكم فورا. إن النشاط الإرهابي الذي يقوم به حزب الله في الضاحية يجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. نحن لا ننوي المساس بكم، فمن أجل سلامتكم وأمنكم عليكم الإخلاء فورا. انتبهوا، نعود ونؤكد على ضرورة إخلاء منازلكم وفق التعليمات التي نشرناها مؤخرا والموجودة في المنشور المعروض أمامكم على الشاشة. عدم الالتزام بالإنذارات وبقائكم في هذه المنطقة قد يعرض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر. سنعلمكم عندما يصبح من الآمن العودة إلى منازلكم. إلى تل أبيب الآن مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء، أهلا بك معنا. هل من تطور ميداني جدير بالذكر حتى هذه اللحظات حيث أنت إسراء؟ لا شيء يذكر نادين في سماء مدينة تل أبيب. الهدوء الحذر يسيطر على المشهد منذ حوالي 6 ساعات بعد آخر رشقتين صاروخيتين أطلقتا من إيران باتجاه هذه المنطقة. استطاعت الدفاعات الجوية أن تتعامل معها. الحديث عن صاروخ في كل رشقة يتكون من صاروخ واحد تم اعتراضهم في الغلاف الجوي دون الحديث عن سقوط شظايا ولا حتى إصابات. أتت هذه الرشقة بعد ليلة يقول الإسرائيليون بأنها كانت صعبة، فعلت فيها صافرات الإنذار بشكل متزامن
الثامن متتالي بعد منتصف ليلة يوم أمس جراء رشقات متتالية أطلقتها إيران باتجاه هذه المنطقة. نعم نادين، رشقات صاروخية صغيرة الحجم قليلة الكثافة تتكون من صاروخ إلى صاروخين كأبعد تقدير، ولكنها متزامنة متتالية. لا تتوقف إيران على إطلاق تلك الرشقات، وكأنها تحاول أن توزع صواريخها على أكبر عدد ممكن من الرشقات لتربك الجبهة الداخلية التي تمضي لياليها دائما منذ 8 أيام من عمر هذه الحرب داخل الملاجئ والمنطقة الآمنة. بدأ الإسرائيليون يتساءلون عن ماهية حديث الجيش الإسرائيلي عن تدمير 60% من منصات إطلاق الصواريخ من غرب إيران باتجاه إسرائيل، مع قدرة إيران حتى هذه اللحظات على استهداف العمق الإسرائيلي بصواريخها التي تفعل على إثرها صافرات الإنذار. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل من الآن تحدث بأنه تم استهداف 300 هدف داخل إيران، بمعنى منشآت عسكرية، منصات لإطلاق صواريخ، دفاعات جوية، بالإضافة إلى 18 طائرة لفيلق القدس كانت تعمل على نقل الأسلحة باتجاه حزب الله. حزب الله ذاته أيضا بالمناسبة، لنذهب قليلا باتجاه الجبهة الشمالية التي تبدو مشتعلة أكثر من العمق الإسرائيلي. في الجبهة الشمالية نتحدث بأن حزب الله عاد إلى وتيرة جديدة من الاستهدافات، بمعنى إلى جانب المسيرات والقذائف المضادة للدروع بدأ يطلق الصواريخ والمسيرات مع بعضها البعض بخدعة كان يتبعها حزب الله في المواجهات السابقة. يعني عند الحديث عن إطلاق صاروخ ومسيرة في آن واحد تذهب الدفاعات الجوية لاعتراض الصاروخ، والمساحة الجوية تكون متاحة تماما لتلك المسيرة بالوصول إلى أهدافها. على العموم هذه المرة عندما استخدم الحزب مرة أخرى هذه الخدعة استطاعت الدفاعات الجوية أن تتعامل معها، ولكن في التجربات السابقة بين المواجهات التي شهدناها بين حزب الله والجيش الإسرائيلي كان يستطيع حزب الله باستهداف قواعد عسكرية مهمة، قواعد جوية مثل ميرون الموجود في الجليل الأعلى، بمسيرة واحدة يقوم بإطلاقها، بالإضافة إلى رشق
المصابين في المستشفى بعد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي الإماراتية، أكد فيها بأن المؤسسة العسكرية قامت بدور مميز أثناء الحرب، واعدا الجميع بالخروج من الأزمة بشكل أقوى. أريد أقول رسالة يمكن لعدو الإمارات. الإمارات مواريه، الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات. ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمان النكل. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إماراتي قوله بأن هجمات إيران أحدثت فجوة ثقة ستستمر لعقود، مؤكدا بأن الحرب ستنتهي عاجلا وليس آجلا. المسؤول الإماراتي لرويترز أشار إلى أن التسوية مع إيران لا تقتصر على الملف النووي بل الصواريخ هي الأهم. كما أكد المسؤول الإماراتي لرويترز بأن الدعم الفرنسي كان ممتازا وبأن مقاتلات رافال تحركت منذ اليوم الأول، لافتا إلى أن فرنسا جزء من الدوريات المتواصلة التي تتصدى للصواريخ والمسيرات. هذا وقال المكتب الحكومي في دبي لا إصابات إثر سقوط شظايا على واجهة في برج في المارينا نتج عن اعتراض جوي ناجح. أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى أن شعب مملكة البحرين مسالم ويؤمن بالتسامح والتعايش، وأن نهج المملكة هو التمسك بمسار السلام، وأنها تدعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. حديث ملك البحرين جاء أثناء اتصال تلقاه من ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية وأبدى تضامن إسبانيا مع البحرين. أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة، وكان أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية. أظهرت صور خاصة للعربية تصدي الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية في سماء العاصمة الدوحة، وتظهر لقطات لحظة اعتراض الصواريخ فوق المدينة. كشفت مؤسسة البترول الكويتية على أنها باشرت وبشكل احترازي تنفيذ عملية تخفيض في إنتاج وتكرير النفط الخام، مضيفة بأن التعديل الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته مع تطور الوضع في ضوء الهجمات الإيرانية على الكويت، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد لاستئناف مستويات الإنتاج بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. أذهب الآن إلى هذه الصور التي تظهر رشقة صاروخية من حزب الله على إسرائيل. إذن هناك رشقة صاروخية أطلقها حزب الله على إسرائيل. هذه الصور التي تظهر الرشقة الصاروخية التي أطلقها حزب الله على إسرائيل. وطبعا أصبح معروفا بأن حزب الله بدأ ودخل بالمعركة تقريبا منذ 5 أيام، يعني تقريبا بعد يومين من بدء هذه الحرب على إيران، وهو يقوم بإسناد إيران بهذه الضربات لإرباك طبعا الأسلحة المضادة الإسرائيلية. دعونا نستمع إلى صوت طبيعي.
إذن مشاهدينا كنا نتابع هذه الصور لاعتراض رشقة من حزب الله باتجاه حيفا، ولكن لا نعلم إلى أي حد المضادات الإسرائيلية استطاعت أن تدمر هذه الصواريخ قبل وصولها إلى حيفا. وهذه الصور الآن من وسط إسرائيل قبل قليل. هذه صور أيضا قصف أيضا صاروخ إيران متشظي وسط إسرائيل. يبدو بأن هذه من الصواريخ المتشظية إلى وسط إسرائيل. كان هناك أيضا نفس هذه الصواريخ أطلقت على تل أبيب وأيضا أطلقت على القدس. إذن هذه الصور أيضا لمحاولة اعتراض صاروخ إيراني عنقودي أو متشظي باتجاه تل أبيب. حتى الآن كنا تابعنا رشقات صاروخية من قبل حزب الله والدفاع الإسرائيلي. المضادات الإسرائيلية تحاول أن تفجر هذه الصواريخ قبل أن تصل على الأرض وتحدث أيضا إرباكا وتحدث خسائر، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ إيرانية عنقودية باتجاه تل أبيب. وكما نتابع في هذه الصورة عندما ينفجر الصاروخ تخرج منه العديد من التفجيرات والشظايا. إذن نتابع ما زلنا هذه الصور لوسط إسرائيل، والكل أيضا أصبح يتساءل إذا كان هذا القصف بالتزامن بين إسرائيل بين حزب الله وبين حزب الله